have ẹ lọ sí Oríyọmí lẹ́ẹ̀mejì blẹ̀kẹ̀tẹ̀ tó bá bí ẹ̀yùn mi dá tí blẹ̀kẹ̀tẹ̀ bá pè ẹ́ kó má lọ ẹ má tún wọlé bọ̀ yìí ara àwọn tán máa tún fòyìnbó nà báyọ̀ pa kókó bẹ̀rì láago mélòó torí Ọlọ́run ẹ rọra sòyìnbó ara nǹkan tẹ máa ṣe ń confuse wọn nìyẹn tóyìnbó bá ti pọ̀ jù nǹkan tẹ bá sọ wọn ò ní mọ̀ ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ ti máa pọ̀ jù ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin àwọn tó sọ Yorùbá fún tó understand tẹ wá máa sọ grammar rẹpẹtẹ. wọ́n máa sọ òyìnbó ńláńláńláńláńláńlá ẹ wá ní wọn mọ nǹkan tó ń sọ wọ́n máa sọ̀sọ́kúsọ wọn ṣe ni máa sọ̀sọ́kúsọ òyìnbó yín pọ̀. ó fọyìnbó kọ lẹ́tà sáyà mi tó bá tún kọ ọrú ẹ anyway ẹ kú dédé wòyí o ẹ̀yin olùgbọ́ wa nílé lóko lẹ́yìn odi wọ́n ti ní ká sọ Yorùbá ẹ jẹ́ a try láti sọ Yorùbá lórí ètò tó ń lọ lọ́wọ́ ní abáláwo ládé gan ọ̀rọ̀ ó ti pọ̀jù àti àwọn abala tá a fẹ́ kọ́kọ́ yà sí. Mọ́njọ́lá ara ti tù àbí àyè gbatápà ẹ ó kọ́ lè gúnnu Mọ́njọ́lá ṣojú bó ṣe bẹ́ẹ̀ ni Mọ́njọ́lá ni bẹ́ẹ̀ ni. Mọ́njọ́lá ìwọ tó ṣe dàbí ẹrù olè ṣe tí wọ́n bá mú ẹ ara ti tù àbí ìwọ náà ń ṣe show ó ṣe 7 hours show ó rò bóyá Yomi lè save ẹ Yomi that can't save himself ó fi pé Yomi lè save ẹ òun fọ́n wàá máa fọ́n òun ṣe bí erin bí lókun olóòṣì mi mẹ́tọ́ ugly jù between you and crunchy slave Shrek mi mọ ètò ugly jù náà méjèèjì ẹ̀yin táyé yín ti bàjẹ́ the thing is wọ́n wá máa sọ pé ayé èèyàn kan máa bàjẹ́ ìwọ tó ń tọrọ bẹ́ẹ̀ ni o ọmọ mi gòkè what mi mọ Mọ́njọ́lá ṣé bó ṣe dàbí búrẹ́dì tí wọ́n kó yeast tó pọ̀ jù sínú ẹ̀yẹn tó bá jù ẹ́ sómi bó ṣe máa fọ́ nìyẹn ìwọ olóṣì alárùn ọpọlọ ẹ̀ owó lọ́yà ẹ ti pé àbí ara ti rọ̀ ẹ́ ìgbẹ́ ẹ ti rọ̀ àbí 500,000 owó lọ́yà ẹ ti pé àánú ẹ̀ ò máa ṣe mí o ò ní àwọn kọ́ńtrẹ́tì lẹ́pẹ́ tó bá wá sí corona ibi kan náà ti threaten ẹ̀ àwọn wèrè tẹ́jọ́ kóra yín jọ lọ́ni tó bá gbá ẹ mú ní inquest but ibi yìí ọjọ́ tí kọ̀pẹ́ bá kún. ọjọ́ tí kọ̀pẹ́ bá máa kún Mọ́njọ́lá wò wá lọ bèrè tó bẹ́ẹ̀ òun sunkún ojoojúmọ́ everyday this group of people they will shed tears mi ìrírò ẹ̀rí sister Temi tó dẹ̀ máa ké lójoojúmọ́ àná I was just like why are these people always crying. Mọ́njọ́lá máa bọ́ta lóhun ti sunkún another one gúnkè ó lóhun ń ṣe. ìṣòro ọmọbìnrin mi ò ń gbẹ́kun wọn bó ṣe ń ṣe lè gan ṣe ń ká mi lára pa ẹkún wo ló sùn tó jẹ́ kó gbọ́dọ̀ àdúró ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ mi ìyọ́ bẹ́ẹ̀ tó. nǹkan ké lánàá bí tó ti sọ̀rọ̀ ló bú sẹ́kún. wọ́n máa ń ké gidi náà bí mẹ́ta gidi ni. náà ké gidi. mi ò rí rú ẹ̀rí. ọ̀tá máa ń gba fídà lọ́wọ́ wọn. ìyẹn ni kò yé mi. ọ̀pẹ̀yàn ṣòwò kó ṣọ́ọ̀tì òun lọ̀rọ̀ wọn ọdún wọn pa wọn lẹ́kún nìyẹn. máa dùn yàn ó ọdún ti náwó fòdìdí ọdún méjì ṣòwò kó má jèrè kò níyàn ṣe lọ́sẹ̀ kan gan tí ò bá jèrè àáròyàn lára máa dùn yàn ó. wọ́n ń sunkún profusely káwọn kí jossy. àwọn náà wọ́n ti wò pé mú láìkí nǹkan tí ìdẹ̀ra kọ yẹn wọ́n wò pé nǹkan ta tún lọ fowó rà yìí orí burúkú la tún fowó rà bá torí Ọlọ́run. Mọ́njọ́lá àánú ẹ̀ ò dẹ̀ ṣe mí kid rat ìwọ ràn pé ọmọ kékeré ni wọ́n ń tiẹ̀ wọ́n ní ṣe wọn anífowó ṣe ló ń jẹ́ wo ọjọ́ tó wọ́n máa bá ní Ìbàdàn yẹn ó lọ fẹ́ jìjàǹgbara káwọn èèyàn bọ́ta kan ṣe kínní ṣé nǹkan tí Yomi transmit sí ẹ nìyẹn kẹ lọ ṣe protest kí wọ́n bọ́ síwájú òun sọ̀rọ̀ ó fẹ́ pé ìwọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Voltron àtẹ̀jẹ́ tó lóhùn ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Voltron
ìwọ fẹ́ máa ṣe bí ìwọ ẹ̀ṣá wọn ti ní nílò afọ́jú olójú kan lọ̀gá wọn ìwọ nìkan ló fìpò lọ́pọlọ nínú wọn ó fi pé Yomi wà behind òun ni Yomi tó gbé ọmọ ẹ̀ tó sá lọ ṣé o ti rí èmi personally mo ní nǹkan tí màá bẹ́ẹ̀ fà. It might not be today, it might not be tomorrow, it might be 10 years time. But kid boss, ní ọwọ́ tèmi o, wàá jẹgba, wàláì tàláì. Ní ọwọ́ tèmi o, personally, wàá jẹgba. Ara máa rọ̀ ẹ́ dáadáa, wàá ti farabalẹ̀, wàá rò bóyá o ti mú jẹ pé gbogbo ètò ṣe yìí, wàá jẹ ní ẹgba. I have never disliked any human being as much as I dislike this silly girl. Ojókòó ń tọ́pọ̀ àwọn kan single mother. Ọmọ wèrè tí wọn kò tí ì rí boyfriend o. Ṣáwọn alágbèésùn ẹ ló ń pè ní boyfriend wèrè yóò tí ì réyàn pé ọmọ wò ó sọ ọmọ báwo lọ́wọ́ ẹ o tí ì gbé oyún àárọ̀ dálẹ́ rí o wèrè ń pe àwọn kan ní single mother ayé ẹ ti bàjẹ́ your life has been messed up ṣó ti rí wèrè tó wà lára Yomi ó ti transmit ẹ̀ sí ẹ kì í ṣe infection nìkan ló wà sexually transmitted madness is sexually transmitted and it's been transmitted to you by Yomi because if not you will be spewing that foolishness from your mouth. You are talking trash ìwọ fẹ́ jìjàngbara kí wọ́n cancel gbogbo celebrities who knows you tí ìbá ṣe pé ìgbà tí Yomi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣorí burúkú ẹ̀ who knows you àwọn tó dẹ̀ mọ̀ pé ò ní nǹkan kan o àwọn tó mú ẹ níbàdàn yẹn wọ́n lò léyàn ò lẹ́bí ò lára o tí wọ́n bá mú ẹ ń sìn tí wọ́n lọ jù ẹ́ sí gáló wọ́n á lọ fọwọ́ lágbá ẹ lójú o àwọn ẹbí ẹ ń wọ ẹ ń sìn o ìgbà ẹni yẹ ẹ máa bọ́ ta wọ́n ní bàbá ẹ ti kú 10 years ago o because ẹkún táwọn ìyá òfò yín máa ń sun káàkiri nìyẹn ẹ ṣàánú mi gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà èmi nìkan ni mo ti ń da tó o láti 15 years ni bàbá ẹ ti kú tó ti fi wọ́n lẹ̀ fún mi o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣàánú mi o ẹ̀pá báwọn ìyá òfò yín wọ́n ṣe máa ń sunkún kiri nìyẹn wọ́n rí yín sìn wọ́n ò pè yín ṣàkíyèsí òun dá sí ọ̀rọ̀ tí ó kún ẹ òun fi àárọ̀ ayé ẹ òfin tàpàlà at 32 òun fi àárọ̀ ayé ẹ òfin ṣe foolishness o ò níṣẹ́ o ò kọ́ṣẹ́ o ò ní nǹkan kan o ò lọ́kọ o ò lọ́mọ ìwọ ń sọ pé àwọn kan bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn tó bá ti jẹ́ single mothers àwọn single mothers yẹn ni wọ́n láìkè èèyàn kan ayé ẹ ti bàjẹ́ ayé ẹ ò ti bàjẹ́. Crunchy Slave, I was listening to you when you were talking on that platform and you were breathing like you were running a marathon. You're breathing. You need to go to the doctor. Ṣó ti rí chest infection ló máa pa ẹnu anyway. Lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tẹ́ bá rí bí Crunchy Queen ṣe ń mí hẹ́lẹ́hẹ́lẹ́hẹ́lẹ́. Mo ní olóṣì ó dàbí seahorse. Omi hẹ́lẹ́hẹ́lẹ́hẹ́lẹ́hẹ́lẹ́ mo ní ọmọbìnrin ọjà máa para ẹ wọ́n yìí máa para ẹ lórí ọ̀rọ̀ Ọmọ́wùnmí ó ti ẹ̀ máa para ẹ ni ọmọ ẹ òṣì tó lè tọ́ ó ń wù ẹ báyìí ẹ ṣe ń bàjẹ́ this olórí burúkú obìnrin òfò obìnrin rádaràda tẹ́ pé ó dà pé ń tó fún lóyún ìgbà tí ìyẹn lajú sáyé tó wò pé olóṣì erin mi lókùnrin ni mo fún lóyún tí ò ní ọrùn Crunchy Queen ò lọ́rùn o orí ẹ̀ wọ́n lẹ̀ mọ́ chest ẹ̀ ni olóṣì ó dàbí SpongeBob SquarePants. You were one of those people that came out that was shouting ìwọ Ngozi aloba ni ẹ o ìwọ bọ́ta ó sọ pé kí wọ́n yọ ọwọ́ ọmọ ẹ ní àwò ó sọ pé gbogbo àwọn ọmọ tó bá bí o àti èyí tí wọn ò tí ì bí ó ní ìwọ Crunchy Queen ìwọ Ngozi Bọ́sẹ̀dé Adélẹ́yẹ ó sọ pé gbogbo nǹkan tó bá ti ara ẹ jáde bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ni mo ṣe ń sọ o mi ò ṣe pé o as you have said it ó ní pé gbogbo nǹkan tó bá tọ́ sí ẹ tó bá tọ́ sí àwọn ọmọ ẹ ní bíbí gbogbo tó bá ta gbòǹgbòdé tó bá ta ewédé ní orílẹ̀-èdè ayé ó ní pé they will never get their rights. You said pé gbogbo rights tó bá jẹ́ kán fún àwọn ọmọ ẹ tó yẹ kí àwọn ọmọ ẹ wà entitled to you said they will be denied their rights. In fact, not just rights in financial aspect only physically they will be denied their rights. Ó ní wọ́n máa dè wọ́n sínú spiritual ẹ̀wọ̀n wọ́n á dè wọ́n sí physical ẹ̀wọ̀n because it's part of right as well to be free.
ó ní àwọn ọmọ ẹ̀ ò ní free, ó ní ìwọ gan ò ní free. You were one of those people that came out. Ó ní pé gbogbo nǹkan tó bá tọ́ sí àwọn ọmọ ẹ̀ wọn ò ní rí gbà. Ó ní because ìwọ Ngozi Aloba ni ẹ́, ó change orúkọ ẹ sí orúkọ ẹgbẹ́. Even you and Joseph Aloba should be in the same age group. Or kó ju Joseph Aloba lọ. Gbogbo yín ni Joseph Aloba fojú yín gbolẹ̀. Ó fi gbogbo yín bá fojú wọn gbolẹ̀. But the hatred in their hearts towards a young widow kò jẹ́ kí wọ́n lè ronú pé let's take a step back. Joseph Aloba told you people, ó ní kẹ́ ẹ lọ pa àwọn ọmọ yín kóun náà wá bá yín ṣe ó ní kóun náà wá bá yín ṣe justice. Ẹ bọ́ sí tẹ̀ ń sunkún, ẹ ti dáwó títí ẹ dáwó títí ẹ dáwó dọ́dọ̀ yóò nífá, ẹ dáwó títí ẹ dáwó dọ́dọ̀ oníṣègùn lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ, lórí ọ̀rọ̀ tí ó kàn yín. Kí ló dé, kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ̀ fi jólẹ̀? What is wrong with this bunch of wicked souls? What is wrong with this bunch of wicked souls? Tẹ́ bá ṣe ń gé wọn lọ́wọ́ ló ń bọ̀rùka lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀, lórí ọ̀rọ̀ ẹbí ẹlẹ́bí. Èmi ò máa rí eléyìí o. Kí wọ́n wá gbé wọn sìn, kí ìjì ayé bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wọ́n lákàlàkà. Kán wá sọ pé lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ òun ni wọ́n ṣe gbégbá ọṣẹ lẹ́yìn lórí o. Àbí irú kí náà ń pelé? Wọ́n ti gbé iṣẹ́ lẹ́yìn ní orí. Mọ nǹkan tẹ́ fẹ́ fi lé ayé yín ṣe mọ́. Your life is so boring. Your life is so messed up. Your life is so your life is so empty that ibi tán bá ti dárúkọ Mọ́wùnmí báyìí, ìdán wèrè yẹn máa dìde ni. Olóṣì olórí burúkú aláyé bàjẹ́, ugly mutete. Olóṣì ọmọ òfurá dáradá Ngozi the Shrek. Because bá ní pé Fiona sì fine jù ẹ lọ. Olóṣì olórí burúkú aláyé bàjẹ́ má ṣàǹfààní. Èmi tí n bá sí ẹlẹ́gùnkè wá sọ̀rọ̀ nínú ọkàn mi, èpè ni mò ń fún yín. Èpè ló máa pa Ngozi Bọ́sẹ̀dé Adélẹ́yẹ àti gbogbo èso tó tinú ẹ̀ jáde. Èpè ló máa pa yín. Ìdí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ló bí ń kú sí. Ìdí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ló máa pa yín. Ìdí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ wàá gbé ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ sórí, wàá fa títí ẹ dání. Nínú ẹ̀ náà ti máa gbégbá ọṣẹ lé ọmọ ẹ ní orí. Ọmọ ẹ ò ní ṣoríire. Gbà bí mo ṣe sọ. Because òun ké ta. Ẹ̀yin olóṣì aláyé bàjẹ́. Wọ́n máa bọ́ta, wọ́n máa sọ, you know, in the abroad, the first person they will arrest is his wife. Ẹ ti ya wèrè. You are so mad. The Bible says, he who lacks knowledge, let him ask of God who giveth library. You have never gone to God and bẹ̀rẹ̀ pé Ọlọ́run fún mi mọ̀ náà. Ẹni tí ò bá tẹ̀ kì í ṣe Christian, tí ò kì í ṣe Muslim, even oníṣẹ̀ṣe, èèyàn máa ń tọ̀ ọ̀nà ni. You seek for advice, you seek for knowledge, but these people have chosen to die in their ignorance. Wọ́n allow hatred. Mi ò rí ọmọ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ rí. Ẹ̀dẹ̀ gbógun fún 2 years lórí ọmọ 24 years old. Yes, she's 26 now, but that age, a 24 years old widow and a 5-month-old that has just been bereaved of the death of his father. Ẹni ogun máa pa yín. Ẹ wá ní kí ṣìṣe máa bá yín. Ojoojúmọ́ lẹ́kún alábòsí. Ojoojúmọ́ lẹ máa ké. Kò sí, there is no day tí àwọn people ìdùnnú rí. Kò sí ayọ̀ nínú life wọn rí. Kò sí ọjọ́ kankan sọ pé òní yìí òun kankan bá ìṣẹ̀lẹ̀ sínú àwọn òun. They will come on platform and they will cry, as in adult women crying, as in shedding tears. All because Omowunmi has not been arrested. When you ask them, give me evidence why this young lady should be arrested, and she said that, she did say this. Ó sọ wípé ikú tó yẹ kí Liam kú ni Mohbad kú. Olórí burúkú, is that evidence? Is that what killed him? Ẹ̀yin wèrè aláyé bàjẹ́. Kí ló ń ṣe yín? Kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ́ fi jólẹ̀? Àníṣe àtẹ̀yìn o àti Joseph Olúwabámiwò Àkànní Alọ́ba, èpè ló máa pa yín. Èpè ló máa pa yín. Joseph Aloba, you will not rewrite the history of Yoruba land. You will not rewrite the culture of Nigeria.
you will not mess up. Àwọn tó ti mess up yẹn torí pé they are evil people. Òun ló ṣe lè infiltrate wọn. Because from the one that we have stood here, we are still standing. We haven't been swayed or shaken. Because we know that any normal human being ò ní sọ pé òun fẹ́ pa ọkọ ẹ̀. Ẹ ti ṣe autopsy, wọ́n ti ṣe toxicology, ẹ̀yin sọ pé ó mọ́kọ ẹ̀ ó la orí ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. Tí ìbá ṣe pé ẹ̀yà wèrè, ó jẹ́ bí sandpaper tán máa mú, àbó jẹ́ bí bọ́ọ̀tù. Tẹ́ bá mú ìgò ẹ̀ kan máa lẹ̀ mú ògiri á wá fọ́. Ẹ̀yin olóṣì aláyé bàjẹ́ rádaràda ẹ̀. Mọ́njọ́lá, àní ṣoṣù bó ṣe tó yẹn, bẹ́ẹ̀ ni. Àkúdà ìyá olórí burúkú mà nìyẹn. Èmi ò ti, in fact, ṣóṣì yẹn exist ni. Olóṣì aláyé bàjẹ́. Òun náà ṣàmọ́ pé ìkànnà àwọn wèrè tí Ọbádáre ń kó káàkiri ń gbà yẹn nìyẹn tó ní opportunity láti lọ sí America. So sometimes tó bá ti jáde tó ń ṣe wèrè bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ti miss ògùn ẹ̀ ni, òótọ́ ni ẹ sọ. Tó bá ti miss ògùn ẹ̀ ló máa ń ṣe wọ́nranwọ̀nran olóṣì. Wọ́n máa arrest ẹ̀. Ọdún méjì ti pé wọ́n ti arrest ẹ̀. You think the world is not seeing your manipulations. You think the world is not seeing that you're just trying to victimize a widow. And we're saying no. Àwọn tó jẹ́ serial apàyàn gan wọ́n ṣì ń lọ rẹ̀. Kí ló dé, kí ló ń ṣe yín? Wọ́n tún bí ẹmọ kan tó ń funny sí mi is they asking, why is Iyabo Ojo supporting her? Why is Iyabo Ojo protecting her? Why is Iyabo Ojo not letting the police arrest her? Comment section ni mo kàn tẹ̀. Why is Iyabo Ojo? Why is Iyabo Ojo? Why is Iyabo Ojo? Iyabo Ojo is not a national treasure because tẹ́ bá ṣí Facebook nísìn is Iyabo Ojo. Tẹ́ bá ṣí Instagram is Iyabo Ojo. Tẹ́ bá ṣí kíní is Iyabo Ojo. Rí pé orí yín ti kú. Ẹ̀yin shameless mofo olóṣì crunchy queen tó bá fine tó rìn ní àwùjọ àwọn èèyàn gidi. Tí orí ọkùnrin gidi tó gbé ẹ lọ jẹun gan ní 5-star hotel rí in all your existence, you will not have this level of hatred towards a woman you've never met before. You probably will never meet in your life because kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè rìn pàdé. Kò sí, there is no way. Kò sí, you don't work in the same group. You don't work in, kò possible. Kẹjọ wọnú flight kan náà gan, ìwọ ẹ̀yin lẹ́yìn economy ẹ̀yin pátápátá ló máa jókòó sí, wọ́n máa fún ẹ pamọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́pọ̀ máa wà nínú first class. That is if paraventure. So you won't even breathe the same oxygen. So you can cry. Let your hatred be shown to the world because it's obvious that you guys are so hateful. You are so envious. Ẹ̀yin tí ẹ ní nǹkan kan, wọ́n máa sọ pé ayé èèyàn kan ti bàjẹ́, as in a woman that is flying around the world, a woman that is doing so well, a woman that has her own money, that is not depending on any man to feed. Ẹ̀yin sọ pé ayé ẹ̀ bàjẹ́. Ẹ rí pa orí yín kú, crunchy queen. Lọ gba owó school ẹ padà. Go back to that university you went to. Tell them to return your money because you've not been well educated. Òṣì ló ń ṣe, òṣì òun ló ń ṣe. Wá àwa bọ́ sọ́dọ̀ Mọ́njọ́lá á máa pariwo àǹtí mi Mọ́njọ́lá ẹ jẹ́ kí n sáré sọ ilé. You are bloody stupid. You are a very, very useless non-entity. Àtàwọn ọkùnrin tó wà láàrin yín, the thing ẹ ṣòwò dànù, ẹ ṣòfò ara, ẹ ṣòfò ẹ̀mí. Owó tó yẹ kó fi lọ jẹun ní McDonald's or kó lọ fi ra fruits kó fi jẹun. Wá ó ti dáwó tí ẹ tún ṣe tí ẹ gbé Sàǹgbétọ́. Ó wà lára àwọn tó tún dáwó fún Sàǹgbétọ́. Ẹ jọ Sàǹgbétọ́ dà. Ṣé Sàǹgbétọ́ ti lọ fún recess ni? Ẹ dáwó tí ìbá ṣe kinní kan ló pa kí kinní yìí ẹ wọ àwọn tó láwọn jáde, ẹ wọ àwọn tó láwọn kàwé. Ẹ wọ àwọn tó láwọn jáde tán láwọn kàwé, ẹ wo bọ́pọlọ wọn ṣe kú. What a shame. Tó bá yà wọn máa sọ pé òyìnbó ló wá ṣe kinní tí ìbá sọ pé lọ pé òyìnbó náà tó wá ṣe káàṣì. Ẹ wo báwọn people ṣe rí. As in, these are supposed to be humans. We are supposed to be breathing in the same oxygen. Crunchy Queen, your life is so messed up. Ayé ò lè dá mọ́ anyway. Wọ́n
sọ who gave. There was a day me mo tó ń ṣe kíní tó sọ pé ọmọ mi ò ní right láti gbọ́mọ ẹ lọ sí anywhere. If she does, we are going to petition her and tell Joseph Aloba to petition her for kidnapping. Let me go back to the beginning of my word again. A woman that carries pregnancy, that gave birth to a child, under law, till this very minute, under law, she has full legal rights, full biological rights over that child. Until tó bá tó kọ wípé Mr. Kinekan ni bàbá ọmọ or Mrs. Kinekan ni legal guardian ọmọ òun. No one has the rights over that child. No human has a right more than the mother of a child. Here this is gospel truth. Ayé yín ti bàjẹ́. Bayo wretched. Ayé ẹ ti bàjẹ́ kò látúnṣe. There is no way. Ọlọ́run bá yín ṣe pé mi ò kí ń ṣe Ọmọ́wùnmí. Ọmọ́wùnmí, èmi á fún ẹ ní advice. Ṣé tí gbogbo àwọn orúkọ tí mò ń dá yìí, if you are hearing me, bọ́ sí hòhò kó o ṣe èpè fún wọn lágo kan òru. So ti rírà rẹ̀ tán rárẹ̀ yìí kékeré ni. Kàn bọ́ sọ́jà kan ya wèrè. Because wọ́n ti ya wèrè, but the whole world needs to see their wèrè. Kàn jára wọn sí hòhò. Kàn máa pariwo ikú Ọmọ́wùnmí làwọn fẹ́ gbà kú o. Ikú Liam làwọn fẹ́ gbà kú o. Wọ́n ti fi orí àwọn ṣe orí àwọn ti gbàbọ̀dé o. Orí ọ̀rọ̀ yìí làwọn máa kú sí o. Ẹ̀yin wèrè aláyé bàjẹ́ olóṣì. How many years abroad? Your life is messed up. Ní nǹkankan. Òun sunkún. Ó ní Ọmọ́wùnmí ò ní right láti petition father-in-law. Ṣé father-in-law ti ẹni? Ṣé bí father-in-law ti ẹ ló petition? Ṣé bẹ́ẹ̀ tí ní kíní ó ní àwa máa dá owó ẹjọ́. Àwa ò mind. A máa dá when the time comes. A máa dá. And the world will see your hypocrisy, your wickedness. Ó ní àwọn Yomi fẹ́ sọ ọmọ mi. Yomi, ṣe mọ̀ pé ògo títí ẹ kò refurbish yẹn kò work mọ́. So I won't blame you, honestly. I won't blame you too much. Your Isaac ìṣẹ̀dá ẹ ó ti gbàbọ̀dè. Ìyábọ̀ Òjó ti fi ṣẹ̀dá ẹ ó ti fi ṣe tissue paper ó ti fi nùdí. That is how ìṣẹ̀dá ẹ Isaac ẹ ẹlẹ́dàá ẹ your chi your maker your ẹlẹ́dàá bó ṣe wà useless nìyẹn. Ọjọ́ tí ìyẹn ń ṣe period ó fi ìṣẹ̀dá ẹ ó fi ṣe pad. Ìgbà tó wà lò tán ó wá jù sínú slapping. Bí power tapping bó ṣe dákẹ́ pé mi rí lọ́ọ̀fẹ́ yọkan báyìí kó tiẹ̀ fò lófurufú kó tiẹ̀ sáré wá sókè. Ẹ̀jẹ̀ yẹn enjoy gbogbo àwọn ilé. Wọ́n ṣe máa dà wá nù lẹ́ẹ̀kan sí òkèlè tó mọ́. Ẹ̀jẹ̀ máa kàn dà wá nù ẹjọ́ o. Èpè kọ́ o. Ẹ máa kàn dà wá nù. Ẹ power tap o. Ẹ show love and like. Love and like, love and like. Ẹ power tap. 10 people to share to 10 people. 10 people to share to 10 people. Honestly, sometimes mi ò blame Yomi, but wọ́n ti fi ṣẹ̀dá Yomi, wọ́n ti fi ṣe pad is a waste product. Is a waste product. Tápáyé ẹ̀ ti bàjẹ́ pátápátá, ìwọ fẹ́ sùn ìyá ọmọ, olórí burúkú ara ẹ, wọ́n gba mẹ̀tọ́ mi mú ẹ lọ́wọ́. O rí nǹkan ṣe sí, o sùn wọn o. O béèrè lọ́wọ́ Grace pé ibo ló ti gbá Kóredé wá o. O sùn ẹ o. Ọmọ ọlọ́mọ tó gbé oyún ẹ̀ sínú tó bí ọmọ ẹ̀. Nìwọ ló fẹ́ súpò lọ ṣe DNA ọmọ tiẹ̀. Oríṣiríṣi. Ara mẹ́rìírí mo rórí olóńgbò látẹ̀. Yomi ayé ẹ ti bàjẹ́, you go and sit down. Olóṣì Vogue ló ń wá. Olè oníkanra Vogue fóun. Oníkanra Vogue fóun. Nǹkan tí Yomi ṣì ń wá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi. But me, tí kò bá ń ṣe pé àwọn tó ń wo Yomi ayé ń ti bàjẹ́. How will you want to sue someone for doing our own child's DNA? Like, báwo ló ṣe make sense now? You're gonna sue a mother for doing the DNA of her own child, someone that you're not related to.
ẹ máa gbà mí. Ó kọ̀ dàbí pé kí n dìde kí n pé mo fẹ́ sùn Beyonce àbí Rihanna fún ní pé ó lọ ṣe DNA àwọn ọmọ wọn. Mo ò tiẹ̀ wá blame Yomi. Ó ti mọ̀ pé àwọn olórí ọlọ́pọlọ dúdú ló kún ọ̀dọ̀ òun bẹ́ẹ̀. So anything tóun bá sọ ọmọ akọ jẹ ni. Yomi tó o bá sún ọmọ Wùmí fún DNA tó ṣe yẹn ayé ẹ̀ máa bàjẹ́. Ayé ẹ̀ ó máa bàjẹ́. Truth be told, ayé Yomi ti bàjẹ́ náà. Honestly, and Yomi, this is not insult, this is not a shade, this is not a curse. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ó dẹ̀ ìwọ náà mọ̀, he knew páyé òun ti bàjẹ́, but ó wá feel pé ògo òun nìkan náà gbà, but kò mọ̀ pé ayé tóun ti bàjẹ́ beyond repair. As in, it can't even be refurbished, to be honest. It needs to be taken to ibi asun ilẹ̀, ibi tó ti máa ń sun ilẹ̀ níbi Èkó yẹn. Ibẹ̀ náà máa lọ da, ibẹ̀ ló yẹ kó lọ da ayé ẹ̀ sí, ibẹ̀ láyé ẹ̀ wà already. So kò sí nǹkan tó lè ṣe sí, kò sí nǹkan tó lè ṣe sí pé kí ló fẹ́ ṣe pé kán gbé ògo ẹ̀ fún ẹ kó lọ refurbish ẹ̀. No. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe ayé ẹ̀. ẹ̀rọ stop yẹn má ní mi mo pàtẹ́wọ́. So Yomi yẹn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni, kò sí nǹkan tó lè ṣe. O ò lè gun kẹ̀kẹ́ napep, o ò lè rí gùn. Ká tó wá sọ pé o fẹ́ gun Evoque, o lò sí oníkanra Evoque fún un. Evoque kọ́, o ò béèrè kan rọ̀kadà fún ẹ, o lò sí ẹrù olè. Ẹrù olè ọ̀lẹ. Ẹ wo kí ọkùnrin for a year now, Yomi has not done a day's job. Ó máa lọ from one platform to another begging for coins. Olòṣìmọ́njọ́lá ń sọ lánàá, oyè àti wàmí látàárọ̀, ayẹ̀ tí ẹ̀ wá fún wa ní gift, kí má tí pa $1 látàárọ̀, aṣáà máa ra data olòṣì. So gbogbo ẹkún 7 hours tó sún yẹn, ó pa $1. Ìwọ dẹ̀ fẹ́ ṣe ẹjọ́, ó dẹ̀ ń búyàn táyé ẹ̀ ti da. Orí pọ̀ ní problem. Orí pọ̀ ní problem. Ìwọ tó ṣì ń lọ ń gbà àwọn gàrí, olòṣì á wà ń bẹ́ á máa jẹun pàṣàpàṣà. Olòṣì tí ò bá jẹ bread á máa jẹ fùfú. Olòṣì ìwọ tó yẹ kó wà lórí water diet nìkan. Olòṣì ó dàbí erin mi lókun. Ìwọ ń sọ pé ọkọ àti ìyàwó kan wọn ṣe kinní kan. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé Mọ́njọ́lá wà nílé ọkọ? Because mi ò lè jẹ́ ọkùnrin kíyàwó mi máa jí kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní àárọ̀ kùtùkùtù kó kúrò n'Íbàdàn kó gba ọ̀nà Èkó lọ kó ní òun fẹ́ lọ dá sọ́rọ̀ tí ò kàn òun. Wàláhì kó tó dé ìta ni màá ti dẹrù ẹ sí. Mi tẹ níbẹ̀ kó sínú Ghana must go. Màá fọ́n gbogbo àwọn half àkísà tó níyẹn, màá fọ́n síta ni. Ìwọ obìnrin wèrè játijàti abiyamọ òfò, ìwọ aláyé bàjẹ́. Ẹ máa lọ sí inquest, ọ̀tọ̀ nìkan tó máa sọ, ọ̀tọ̀ nìkan tẹ máa bọ́ta wá sọ. Òun sunkún kí bàbá gbà yín padà. Bàbá mo bá ẹ gbà wá padà. Ayé yín ti bàjẹ́. Kí gbogbo yín dúró ní ṣọ̀kan. Àwọn people tó ṣe group yẹn, àwọn náà kó yín sí, àwọn ló jẹ́ kí gbogbo yín máa jà. Ẹ̀rí páyé àwọn people ti bàjẹ́. Oh, she's the one feeding her husband. Olòṣì náà ni tó bá ti rọ́kùnrin tí ò ṣe rere nílé ayé ẹ̀, ọkùnrin tó ya ọ̀lẹ. Àwọn irú wọn ní Yomi sọ pé wọ́n ń gẹṣin obìnrin, bọ́n wọ́n wá rọ́pò obìnrin gidi tó máa fún wọn lóúnjẹ. Olòṣì oníwòsíwòsí, oníwóróbo. Ẹ má bínú, ẹ gbọ́ nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa CTC tó ní àwọn ti gba CTC, most of nǹkan wọ́n yọ kúrò nínú sí. Ṣé báwo ni ti yà wèrè? Wọ́n yọ náà nìyẹn kọ́ lọ péjọba lẹ́jọ́. Àwọn Mọ́njọ́lá iná lọ máa ń fún wọn ní fake news níta. Gbà wọ́n gba original CTC, wọ́n á rí pé gbogbo òṣìṣẹ́ wọn sọ fún àwọn yẹn kò sí inú ẹ̀. Wọ́n ní àwọn yẹn mọ̀ ọmọ ìyọkúrò ni. Wèrè làwọn pípù yìí. Bàbá wèrè gidi wèrè pọ́nbélé. Nǹkan tó ń ta wọ́n lára lórí DNA. Why tí Wùnmí ṣe ní kíjọba ṣe DNA? Òun láti rí iná. And the thing is, let me say this again. Ṣé pé pàtọ́rọ̀ pathologist? Ṣé pé mo sọ mo ní pé kò sí pathologist náà. I said it here nígbà tí ọ̀rọ̀ autopsy kọ́kọ́ jáde. Mo ní kò sí pathologist náà tó máa bá àwọn people ìparọ́. Kò sí.
So they were actually banking on the fact that pathologists come máa bá wọn parọ́ pé nǹkan wà ńbẹ̀ nǹkan ò sí ńbẹ̀. Ẹ rí bí gbogbo wọn ṣe dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ autopsy wọn. Because there is no pathologist, somebody who has been to school for many years. Before you can become a consultant, especially in Nigeria, you would have been a medical doctor for at least 15 years. At least. Àwa torí pé fẹ́ fún òun ní 2 million naira. Abẹ́rù bóyá rebi pa bí tí yín ní consultant. As in, ẹ wá fi pé ẹ lè lọ ṣe you can go and make a DNA. That's why they told you guys, go and do it anywhere you want to. In as much that place has a name, is an institution, go and do the DNA and bring it to court. Kó jẹ́ institution yẹn àti ìjọba ló máa ní ẹjọ́. Let it be the institution and the court. So kí institution yẹn wá sọ pé okay o, nǹkan báyìí o. Then when they now do another one, tí ó bá wá tálè, kí ìjọba wá sọ fún wa ẹni tó ń parọ́ nínú ẹ̀yin méjèèjì. Ìyẹn ni Joseph Aloba ò fẹ́ ṣe. Tí autopsy yẹn ti kọ́ lọ́gbọ́n pé àwọn people yìí ò ní bóun parọ́. Nítorí pé kọ́ gbé DNA, kọ́ gbé result yẹn jáde nínú orin ẹ̀ yẹn. Ó ní wọ́n gbé result tó ṣe kọ́ gbé síta, wọ́n fẹ́ rí. Joseph Aloba ó ti ya wèrè. Kọ́ gbé síta. Ìṣòwò ẹ̀ náà fi ṣe. Okay, you claim pé ẹ lówó tẹ́ fi ṣe DNA. Joseph Aloba, let you allow them to take the sample. I will pay for that DNA. Tí ìwọ fẹ́ ṣe o, as in the institution will give me the bill and I will pay for it. Let them take the sample and send it to UK. Me, I will pay for it. Ṣé olórí ẹ burú? So akọ́kọ́ fẹ́ DNA wọn àti Mohbad first. Show no Of course. We ṣe DNA Joseph Aloba àti Liam o. No. Kóhun kọ́kọ́ wọ́n fẹ́ DNA Mohbad àti Liam. Àwa on this side, question Liam. Question pé Mohbad, we know. Òun ló bí nǹkan ẹ̀. Ó ti fi òǹtẹ̀tẹ̀ kọ́ lọ́jọ́ tó dé. Orúkọ ẹ̀ wà ní kínní. Bóyá sódà kò ní sọ pé kò sówó lọ́wọ́ òun ẹ̀ pọ́ ti lọ fowó dóbò olóṣó ti lọ fowó dóbò Rich Grace inú fúnra Rich Grace ní gbogbo owó tán dá wà olóṣì Rich Grace olórí burúkú olárúgbó ọjọ́ sọ fóun arúgbó òun kan ti ẹ̀dá náà àtijọ́ tí mo ti ná lójú oorun yẹn ni mi mà ti Rich Grace mọ̀ mo jókòó jẹ́jẹ́ mo dẹ̀ ń sùn mo dẹ̀ rí Rich Grace ó dẹ̀ wá bá mi wàláì mo ná don't be silly sí wèrè ẹ̀ lára tí báyìí mi ti rí Rich Grace mọ́ olóṣìṣọ́ṣì náà sí apá ẹgbà tó jẹ ni olórí burúkú ìyá àjẹ́ ìyá àjẹ́ olóṣì alárúgbó ọjọ́ ìsọnù arúgbó ọjọ́ tó mi ẹ̀yin ẹni ibi tẹ́ ń fi ìgbàgbọ́ parọ́ ẹ̀ ń fi bíbélì parọ́ Ọlọ́run ló máa dá fún ẹ ọmọ kan ṣoṣo tó bí yẹn náà kò ní ní ìgbádùn nínú ayé kò ní ní ìsinmi ìwọ ìyá òṣì ìyá àkàtúrò fẹ́ dóko olóṣì ìgbà tán bá ní kẹfẹ́ ẹgbẹ́ yín kẹfẹ́ young man this is no shade to ẹ̀yin tí ọkọ yín dàgbà jù yín lọ but even kọkọ yín dàgbà jù yín lọ gan ẹ fún wọn ní natural food kó jẹ kó máa ṣe exercise ẹ máa lọ fẹ́ ọkùnrin tẹ́pẹ́ gbogbo ikùn ó ti cover oko ẹ woru pork daddy how old is that pork boy sí gbogbo ikùn ẹ wo ó fi gbogbo iwájú ṣe ikùn are you mad? I can never mo máa ń wo àwọn obìnrin tó máa ń fẹ́ tí ọkọ wọn máa rí ọkọ wọn á rí ikùn bí ṣé ikùn nìyẹn àbá amusement park ó ṣe ikùn bí kíní ẹ̀ wá nílé mi ẹ máa ṣe wọn mọ̀ bóyá ẹ̀rín ní abẹ́ ń dóbò lè dóbò gbogbo kó ti sá wọnú tán máa wá gbogbo wọn náà ń ké lórí social media because wọn ò gbádùn gbogbo natural kíní tó yẹ kó jáde lára èèyàn kò lè jáde lára wọn ò lè ṣe hand job gan wọn ò lè wank kí wọ́n release ara wọn gbogbo endorphins and all those things tó yẹ kó wà release in the body kò jáde lára wọn òun náà ṣe wà frustrated how can young boy that is not up to 40 look like that
so tó wọ́n bá ti fẹ́ ọkọ tí ò lè ṣe tí okú ẹ̀ ti kú ó ti lo burantaṣi títí tí kò ṣiṣẹ́ ẹ wá fẹ́ máa gbé frustration yín lórí Ọmọ́wùnmí kí ló ń ṣe yín àwa kọ́ la báyé yín jẹ́ mẹ́ àwa kọ́ la báyé yín jẹ́ go and join a gym, go for a walk, eat healthy, stop eating bread, stop eating ẹ̀bà. Ẹ má máa jẹ fùfú mú káyé yín má bàjẹ́, eat vegetables, drink water, stop putting poisons in your body, drink water, ẹ lọ ṣe exercise, let your body be healthy because irú York Daddy yẹn ń sìn tí gbogbo arteries ẹ bá wà clog kò ní lè dóbò ayé ẹ ti bàjẹ́ gbogbo wọn. Anita Bobby Bayo Rachel, she was frustrated. I was like, how can you be this frustrated over something that got nothing to do with you? One fẹ́ sùn VDM, and why does she fẹ́ fún Ìyábọ̀ Òjó Aloba? Orí ẹ̀ burú. Bó tẹ̀ ṣe ń pe Ìyábọ̀ Òjó Aloba, I was like, this guy is proper mad. Ana Suku Ọ̀yá Abirùn ni màá pè sí ẹ. Ọmọ òṣì, ọmọ rádaràda. Ìwọ táyé ẹ ti bàjẹ́. Very useless motherfucker. Orí ẹ burú bí egun tó ń léwèrè. You are very useless, very terrible human being. Ó ń sunkún. The Baba said, what happened? What happened to Mohbad? Ṣé wọ́n sọ fún? Did they not tell him? Did he not know? Gbogbo yín wá lọ pàdé àpòpọ̀. Ṣé àwọn nǹkan tó ṣì máa amaze me is how did these people know each other? You formed a group. You were in a WhatsApp group. You call it structural. Hey, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi o. Ẹ pera yín ní structural group. Olóṣìdé Tọ́lá Àdùkẹ́, where are you? Ó ṣì ń lọ káàkiri like a rat. Kẹ́ ẹ wo àwọn àgbàlagbà calling themselves rats. Ẹlẹ́yin Ratels. VDM is your king. What a mess. How did we get here as a nation, as people, especially as Yorubas? How did we get here? Everyone jọba lẹ́yìn lórí inú yín dùn. Yoruba used to be one of the most prideful tribe in the world. As in, àwọn tí ò kì í ṣe Yorùbá gan máa ń wish pé káwọn jẹ́ Yorùbá pé they have culture. Àwọn ọmọ níbi nírun wèrè kan wá ọmọ àtọ̀húnrìn wa ọmọ àjòjì ó wá ń lalẹ̀ lẹ́yìn lórí èyí náà wá ń sọ yẹsà fún rí pórí yín ti burú. Yọ̀mí máa lọ sórí Mòńjọ́lá á máa pe Mòńjọ́lá máa pe yẹsà wàláì God have mercy. Mòńjọ́lá tó ó fẹ́ jẹ ẹran òun pé màálù ń bọ̀dà rí páyé ẹ ti bàjẹ́. Yọ̀mí kò sẹ́ni tí Yọ̀mí ò kí ń pè lórúkọ nínú gbogbo wọn yẹn. And they will be addressing him as yes, sir. But you call him Yomi. Oh, mama, talaradi. Oh, Loshama 43 taye ti tán. Your life has begun and it has ended. Oh, Loshi. Akorede, where are we? We are here. What's that thing called? That thing. Oh, Loshi. Oh, no, jìjàngbara. Ìwọ tẹ́ pọ́n ṣe máa fi ẹ̀jẹ̀ bọ Ògún ni last. Gbogbo yín yẹn wọ́n máa fẹ́ jẹ́ yín ṣe ìwẹ̀nùmọ́ Nàìjíríà ni ẹ̀yin náà máa fi cleanse Nàìjíríà. Adéníkẹ́ wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ Adéníkẹ́ mi ò mọ̀ sọ́nà mọ́ ìyá Farouk. Occupation Ìyábọ̀ Òjó. Source of living Ìyábọ̀ Òjó. Existence Ìyábọ̀ Òjó. You're posting Ìyábọ̀ Òjó back to back on your page. Aren't you ashamed of yourself? By age, you are actually older than Ìyábọ̀ Òjó. But look at what Ìyábọ̀ Òjó has achieved in her life. You that has lived in Dublin for 25 years, you have nothing to your name. You don't even have a degree to your name. Your daughter got married. Ìyàwó ẹ, ọmọbìnrin ẹ, ó ṣèyàwó, ó wọnlẹ̀ fún ẹ, ó gba restraining order against you. Ó wá fẹ́ gbé frustration ẹ lórí Ìyábọ̀ Òjó. Orí páyé ẹ ti bàjẹ́. As in tẹ́ bá lọ sórí page ẹ Adex kìnìkan. Ìyábọ̀ Òjó ló ń post like every 45 minutes she's posting Ìyábọ̀ Òjó. Olòṣì ó fi ogún ọdún pinlẹ̀ wèrè ẹ ò tí ì já. Ó lọ sí school of bọ́n ṣe máa kọ́ mashed potato and roast chicken. As in these are the two easiest food nílé ayé.
ó wá ló fẹ́ lọ sí restaurant ní Nàìjíríà at 54 àbí 50 kilo ní age ẹ̀ ó lò ṣí aláyé bàjẹ́ yóò kó jẹ́wọ́ náà tí orí jòsí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ǹdì òbò sí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ǹdì ọyàn sí jòsí ìwà aláwọ̀ kò lójú dídà yìí gbogbo yín ayé yín ti bàjẹ́. She is obsessed with Iyabo Ojo. She is, as in, Emi Oriru Eri. People hate you so much, but they know when you drop something on your page. I want to also update Kini Wumi. I want to also update Iyabo Ojo. Tẹ́ bá fẹ́ more information about these two people, just go to their page. They know everything. One follow, one ti fi notification sórí kíní àwọn people yìí. Tí yẹn bá breathe, they know. Tó bá lọ toilet, they know. Ọmọ Adéníkẹ́, kò sí solution fọ́rọ̀ ẹ o. Kò sí solution fọ́rọ̀ ẹ. Ṣé o ti rí èyí kékeré tó ṣì ń gbé lọ́dún ẹ? Your last daughter that still lives with you. Ìyẹn máa jíńjọ́ kan, ó máa kó igi bo wèrè tó wà ní orí ẹ̀. Ẹsẹ̀ jẹ́ ó wá jẹ́ kí n rántí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin ọmọ ìṣòbòṣòbò, ẹ̀yin ọmọ ròbòwàdó, ẹ̀yin ọmọ wọ́rí tó wà lórí platform yìí. Mo máa bá yín jà o, mo ní nǹkan bá yín mú ńlẹ̀. So ẹ̀yin lẹ ń ṣe ògógóró tẹ́ lọ ń fún Auto Bola mu. Ẹ̀yin ọmọ ìṣòbòṣòbò. Ẹ̀yin lẹ lọ ń ṣe ògógóró fún Auto Bola. Ògógóró tẹ́ ń fún Auto Bola, ó ti ń ba iye Auto Bola jẹ́ o. Tó ń sọ kátikàti. Ìwọ náà wọ wọn lọ́jọ́ tí erin bá kú, oríṣiríṣi ọ̀bẹ la máa rí níjọ́ ikú erin. Oríṣiríṣi ọ̀bẹ la máa rí níjọ́ ikú erin. Tí ìyá ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré àgùnrí èèyàn. Auto Bola náà bọ́ta. Kí Wùnmí lọ ṣe DNA. Tó máa béèrè DNA ọmọ tóun. Wọ́n ti lè béèrè because ọmọ ìjọba bẹ́ẹ̀ orí ẹ̀ burú. Ó ní wọ́n pa ọkọ ẹ̀. Ìwọ tẹ́ pé wọ́n ló fi èpè. On the 31st of December that year, àwọn èèyàn ń gbàdúrà fún ọkọ wọn, wọ́n ń gbàdúrà fẹ́ bí wọn, wọ́n ń súre into the new year. People are praying, wọ́n ń ṣe ìsúre gidi, putting things in their future. Òun ṣépè fún bàbá ọmọ ẹ̀, ìyẹn wá fòsánlẹ̀ ó kú, ó wá ní wọ́n bẹ pa. Ìwọ ló pa bàbá ọmọ ẹ̀ náà. Àwa ń sọ ń bì so that when ọjọ́ tí Sarah bá ti ready tó bá rí àmọ́ pé wọ́n ló pa bàbá òun, wo obìnrin òṣìrá dáradára. Wọ́n bí ẹ́ wọ́n ní kò tiẹ̀ lọ sí Canada kárí nǹkan náà, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. Oníyàbọ̀ Òjó ló kọ́. Ẹ̀yin máa fẹ́, you want to give but you don't want to collect. Ìwọ obìnrin òṣìrá dáradára. Ìyàbọ̀ Òjó tún ní problem ẹ̀ kì í ṣe kéwọn àmọ́. Very useless woman. Gbogbo yín lẹ rí dáradára, ó dàbí ẹrin mi lọ. Gbogbo yín ṣe wá jọ elephant báyìí ná. Ẹ wo gbogbo wọn bọ́n ṣe rí. Wàá jí láàárọ̀ kùtùkùtù wàá lóun gbàdúrà. Èèpẹ̀ ni ìwọ nìkan ló lọ́ta ńlẹ̀ ayé yìí. All my enemy, all my daughter's enemy, all my enemy, all my enemy. Ìwọ ló ń ṣiṣẹ́ ní Canada. Iṣẹ́ wèrè wo ló ṣe kí sórí social media yìí ni. Wọ́n á pe obìnrin burúkú yìí fún shift á lóun ò fẹ́ lọ. So that wọn ò ní miss nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media. Owó Mark Zuckerberg, òun ló báyé gbogbo yín jẹ́. Owó òun sì kúkú sí mọ́ǹsìn, ojú everybody ti dá. Iyabo Ojo náà tún ní problem ẹ̀. Wọ́n ní Iyabo Ojo ni ó jẹ́ kó arrest Wunmi. Iyabo Ojo is now the Attorney General of the Federation. Ọwọ́ méjì fún Iyabo Ojo. Mo gbé fún ẹ o, Woman King, Queen Mother. Mo gbé fún ẹ o. Àjẹpẹ́ ayé o. Àjẹpẹ́ ayé o. Ọwọ́ méjì fèèyàn kan. Swale mama. Only you the control. Gbogbo wọn wá fọ́n síta. Wọ́n wá ń ké lórí èèyàn kan. Obsession yìí pọ̀. Wọ́n ń ké it's Iyabo Ojo. It's Iyabo Ojo. Why did Iyabo Ojo? Iyabo Ojo. It's Iyabo Ojo. Iyabo Ojo, come over here. It's Iyabo Ojo. Iyabo Ojo will go obstruction of justice. Iyabo Ojo should be arrested. Iyabo Ojo, go school, you say you know they go school, you say school has scam. They said if you think education is expensive, try ignorance. Now we have seen the danger of ignorance in our society. Because how does any
right-thinking human being will think one citizen, one civilian, never be in the military. She's not in the armed forces. She's not a politician. She's just a regular citizen like you and I. Held so much power against the power that's been. Aren't you stupid? Ìwọ Báyọ̀ wretched. Ó wá ń sọ, ó ní ṣebí Ìyábọ̀ Òjó ti bú APC rí. Ṣé ń gbọ́rọ̀ òpònú lẹ́nu ẹyẹ? Ó lọ ṣe ẹyẹ àwòkọ́. So tóyàn bá ti bú ìjọba rí, now means what? You can criticize the government if they are not doing right, which is being done all over the world. So what has that got to do with taking it? Ṣebí that was a time. See, one kí Ìyábọ̀ Òjó wá some tax. Yes, that is what the state government can do. And you can always go to them and like, why are you giving me this so much tax? This is my earning. This is my outing and my incoming and my outgoing. So what is the big deal if she questioned the tax that was being given to her? What has that got to do with this? Nonsense. And I'm like, ọkùnrin ti tán o. Kò sọ́kùnrin mọ́ nílé ayé yìí o. Báyọ̀, ṣọ́pọlọ tó fi ń dóbò lélẹ́yìí. No wonder ìyàwó ẹ̀ ò enjoy ẹ̀ because gbọ́dọ̀ fi ọpọlọ ẹ̀ máa fi cross the street. But tó wá pé this is the mentality tó fi ń dóbò. No wonder your life, your marriage, your existence is messed up because your brain is wiring orí ẹ̀ ó ti bàjẹ́. I need láti lọ employ rewire àbí kí ni wọ́n máa ń pè wọ́n. Àwọn tó máa ń ṣe wiring yẹn ní Naija ń gbà yẹn. Rewire ló máa bẹ rewire mismatch brain yẹn. Olòṣì olódo àbúrò ẹ̀gbọ́n VDM. They want to clinical VDM. They want to petition VDM. Why will you petition VDM? VDM is telling the truth. Same you people. Ìgbà tẹ́ lọ sọ́dọ̀ Brekete. Jẹ́ ká gbọ́ràn. If them born Wunmi well, let her not go to. If Brekete call her, let her not go. Where is Brekete today? Olùlẹ̀. Alhaji Oríyọmí, ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ ẹ̀. Wọ́n fa Alhaji Oríyọmí ẹ̀pọ̀n kan péré o. Wọ́n ti drag Alhaji Oríyọmí up to half a day o. Ó bọ́ta ní pé òun ò dá sí o. Òun mí ní ẹ̀bẹ̀. Olòṣì ara yín ẹ kúrò girigirigirigiri. Ẹ lọ bá wèrè àsopá tó wà ní Ghana. Olòṣì short put tó wà ní Ghana yẹn ẹ lọ bá. Ẹ̀yin náà kọ́lẹ́ túbú. Bu kò sí nǹkan tẹ́ fi wé. Ẹ kúrò ìyẹn ló tún fún wọn lówó jù. Ìyẹn gangan náà ń pè ní the chief priest of Aláṣẹdànù. Ó kó dín di 11.3 million. Baba Mohbad. Baba Mohbad. Ẹ gbọ́ pé wọ́n sọ pé Wùnmí ṣé ìyàwó ọmọ yín ni. Alhaji rárá o. Introduction la fẹ́ lọ ṣe o. Wọ́n á sọ the engagement mọ́ wa lọ́wọ́. Baba Mohbad. Ẹ gbọ́ pé Mohbad sọ pé kinní kan. Alhaji bọ́n ṣe ń bínú màánù wọ́n ṣe ń bẹ̀rẹ̀ olòṣì. Wọ́n họ ọpọlọ ẹ̀ mọ́ ìlà tán kọ sí lójú. Fight lion and one. Yeah. Fight lion and one. Òun dà lónìí. Mo yẹ ọ̀nà ìgbà tẹ́ lọ sí Ghana. Westo has evidence. Àrífà ìyẹn náà bọ́ta olòṣì onírun méje lórí. Olòṣì tìyẹn tẹ́ pé ó máa lu mágùn ní last. Ìyẹn náà bọ́ta wọ́n fẹ́ fún mi ní 50 million naira. Àwọn people ti báyé jẹ́. Wo tíjọba yóò bá mú yín. Ẹ máa ṣe rádà, ẹ máa ráre kú ni. Lórí ẹjọ́ tẹ́ ti dá sílẹ̀ yìí. Ẹ mess àwọn èèyàn up. There are so many people's brain that is so fragile. Ẹ wá mess wọn up. Ẹ wo wèrè tán máa ń pè ní mọ́mí bó ṣe eré lọ́dọ̀ wọn yẹn. Ìyẹn náà gúnkè sunkún. Ojoojúmọ́ ni woman bó ṣe eré yẹn ń ṣọ̀fọ̀. Every single day this woman will come out and cry. She will be weeping. And even on your side, you will now start feeling sorry for her. You will not be asking yourself, bó ṣe eré ṣọmọ ẹ ló kú ni. Àbí ṣojoojúmọ́ ló ń ṣọ̀fọ̀ ní bó ṣe eré. Ó ṣe eré rárá o.
Every single time this woman will go ke. There's another one mi moruko yen no ni oburu mi won boya moruko yen no. Iyen no agunke. Mama pe why are these people always weeping? Kò sí ọjọ́ kan sọ pé ẹ ti àtẹ gbọ́ music, let's even calm down, let's even speak life into ourselves, let's pray for ourselves. Irọ́ ẹkún ìní ojoojúmọ́ lẹ́kún apọkọjẹ́ ẹ ti ya wèrè ẹ ti ya wèrè kí ló ń ṣe yín ná ó ga o. You guys need to go do something about yourself. You need to go and check yourself in a mental institution because something is not right. Àwọn people in my log pokun so njo kan o kan lọ gbógun jẹ o. Joseph Aloba, you do this one o. Ẹ fi conspiracy theory ẹ fi ba ye àwọn people jẹ́. Ìyá Wùnmí wá sọ pé Wùnmí wá rìn báyìí Wùnmí wá sọ pé bí wọ́n ṣe sọ tó títí náà Joseph Aloba has not come out boldly láti sọ pé Wùnmí pa ọmọ òun because ó mọ̀ pé wọn ò bí ìyá láyé òun dá kó sọ. Ẹ̀yin ni agbọ̀rọ̀ dùn ẹ̀yin ni gbọ̀rọ̀ mi dé lọ́rùn ajínigbé ó dọkọ ẹni ẹ̀yin olóṣì aláyé bàjẹ́ rádaràda oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ wà tó yẹ ká ganu sí bí Alhaji K1 ṣe lọ ganu sí jet sí plane wà lọ ganu sí plane wàláì mo like pilot yẹn bàbá wò pé irú ìwà ìbàjẹ́ tó wà ní Nàìjíríà ni do you know who I am ó máa bá yín ṣe pé kì í ṣe mi ní pilot yẹn máa clear yín kúrò ńlẹ̀ yín bàbá òṣì rádaràda yín tẹ́ bá Naija jẹ́ náà nìyẹn do you know who I am and you don't want to follow the rules of law that is the problem we have. Ara ìwà ìbàjẹ́ tó bá Joseph Aloba débi tá wà nìyẹn èmi ni bàbá ọmọ I can do whatever I like. Even when everyone begged this useless father, begged him, any suru, let's get to the root of this. We don't even know if this nurse was sent. We don't know. Let's take a moment and breathe. Hold on, oni rara o. Òun lòun bí ọmọ òun lòun máa ti wáyé òun máa ti lọ ẹ̀. Bàbá òṣì oníkan gbé ọmọ ọlọ́jọ́ tán bá rí ibi ni bí ń wọlẹ̀. A son you are now claiming you loved. Ó sọ ọmọ ó sọ di ibi ó ní ọmọ tó ń fún ẹ lóúnjẹ ó ní ibi ni ó gbọ́dọ̀ wọlẹ̀ ńjọ́ yẹn títí ibi tó ń ṣe náà ló ṣì bá wa débi tá the lies these people have given to you orí duvet soak with blood ó bá nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ní kọ́kọ́ inú Red Sea ló ti bá ìwọ bàbá òṣì yìí gbogbo ìwà ìbàjẹ́ yẹn òun náà ló bá yín débi tá a dé yìí ìwà ìbàjẹ́ tẹ́ pé no one can hold you accountable you can never be held accountable ọkùnrin ni mí òun náà fi bà Nàìjíríà yẹn jẹ́ I'm a man I can do whatever I like is the man that is skinny ọ̀rọ̀ àwọn tó ń bá ṣe ni o ìwọ tẹ́ pé you are from some tribe àdúrà àti máa mú pankẹ́rẹ́ wá sínú ilé á fín ẹ kò ìyẹn ò kì í ṣègùn kì í ṣe pé because kì í ṣe bàbá gidi when will this stop Joseph Aloba 2 bloody years ó jẹ́ kí wọ́n sọ òkú ọmọ ẹ̀ ó jẹ́ kán fi ráre you refuse to allow this boy to rest in peace 2 good years you're still going with different narratives ó wá bọ́ta lánàá òun kọrin no I just have to leave social media yesterday because you keep thinking this man can go low a tún wá gbẹ́ ihò sí a ní kán yá òun ní ọkọ̀ àtàdá a tún gbẹ́ ihò mọ́ a tún dìgà rẹ̀ you are from the pit latrine Joseph Aloba you are a sewage you are a bloody wicked irritant oni àwọn bíi queen mother àwọn bíi tó ń tó díkì orí mi ṣàánú fún mi o ó ti wá di prayer point Ọlọ́run má jẹ́ káwọn ọmọ mi fẹ́rù Joseph Aloba o Ọlọ́run jọ̀ọ́ má jẹ́ káwọn ọmọ mi pàdé irú ẹbí Aloba o Ọlọ́run ṣàánú mi o má jẹ́ káwọn ọmọ mi lọ sí in fact má jẹ́ káwọn ọmọ mi breathe the same air tí Joseph Aloba bá máa breathe o àtàwọn ẹmẹ̀wà àtàwọn tó ń gbé lẹ́yìn àtàwọn ẹni ibi tó ń encourage Joseph Aloba àwọn bíi Bayo Richard Pork Daddy àwọn bíi African Thief
gbogbo àwọn wèrè yìí jókòó wọn pàdé àpòpọ̀ ẹ lọ form group mú ìwádà odindi 100 million naira ẹ kó mi olòṣì bó ṣe ń dóbò ló ṣe ń ná owó bàbá jí dìde ọjọ́ tán gbé ọmọ ẹ wọlé ó sọ ẹ wo bí tí bàbá celebrity ń gbé olòṣì who know you tí ìbá ṣe ikú tó dé most of us didn't even know Mohbad before he passed unfortunately because most of us were not even listening to those type of music so how big is he irú ẹ ló máa sọ fọmọ ẹ kó lọ máa ṣe yahoo kó wá fún ẹ irú yín lè máa ọmọ yín lọ sílé ológun káàkiri tó bá bí ọmọbìnrin wà ní kó lọ máa ṣe olóṣó wá fún ẹ ọmọkùnrin ẹ wà ní kó lọ máa ṣe adigunjalè because adigunjalè ni ẹ Joseph Aloba adigunjalè òun ni ẹ ó yẹ kán probe ẹ dáadáa in fact ó yẹ kán béèrè lọ́wọ́ Joshua wípé ṣé bàbá ẹ ò ti máa gbébọn fún ẹ olóṣì ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ bàbá òfò kò sẹ́ni tó ti bá rojọ́ títí orojọ́ fún tẹ́ni ọmọ olófò olóṣì yẹn oní insulin alápàjì one kò sí ẹjọ́ wèrè tí màá yóò ti rò wọ́n ti sọ̀rọ̀ you keep asking yourself what is wrong with these people you keep asking what is wrong with these evil people kí lẹ̀ ń wá orí ọmọ wù mí ò gbà bọ̀dẹ̀ if you don't know èmi ń sọ fún yín lónìí orí ọmọ wù mí kò gbà bọ̀dẹ̀ ìṣẹ̀dá ò gba ibi ọmọ tó dẹ̀ ti ara ẹ̀ jáde orí ẹ̀ ò gbà bọ̀dẹ̀ so gbogbo ètèpèrò tẹ́ ń pa yẹn kò work ẹ ti ṣe lóògùn o ti lọ sórí òkè o ti ṣoríṣiríṣi ohun tó ń ta yín lára nìyẹn pé bá a ṣe títí náà ọmọ yìí ó ti yọ ọmọ yín lọ́wọ́ kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí she has escaped from nínú ìtàkùn pẹyẹpẹyẹ yín ó ti yọ kúrò ńbẹ̀ kò lè wọlé sínú ìtàkùn pẹyẹpẹyẹ yín láíláí ọba tó ń ṣọ́ ọmọbìnrin yẹn ó wà lórí ìtẹ́ kò kúrò so she is forever under the shadow of the Almighty so you can do your evil you can do your juju you can do whatever you like orí yín ló máa padà sí Joseph Aloba àánú ẹ ṣe mí àánú ẹ kò ṣe mí àwọn ọmọ tó tara ẹ jáde lànà wọn ṣe mí ìwọ bàbá òṣì yìí because nǹkan tó bá ń plan lórí ọmọbìnrin yẹn orí ẹ ló ń lọ wàá ráre kú ní ìwọ bàbá òṣì gbogbo ibi tán ti ń celebrate ẹ tán ń pè ẹ ní best father gbogbo ibẹ̀ náà ti máa disgrace ẹ kí ló ṣe ẹ bring out the result of your autopsy you can't bring it out tell us where you did your autopsy you can't tell us. You're waiting pé tẹ́ bá ti kó millions fún pathologist àwa bá yín parọ́ ó parọ́ tì ìwọ ọmọ òṣì tí ò níran bàbá tí ò níran ìwọ ọmọ tí ò níran ọmọ rádaràda ìyá bí ẹ sílẹ̀ ìyá kú dànù ó yẹ kán ti mọ̀ pé ìṣẹ̀dá ẹ ó ti gbà bọ̀dẹ̀ nísìnyí táwọn ọmọ wa bá ti fẹ́ fọkọ tó má ti fẹ́ fẹ́yàwó èèyàn gbọ́dọ̀ béèrè kí ni iṣẹ́ tí bàbá ẹ̀ ń ṣe ṣe bàbá ẹ̀ ló pa ìyá ẹ̀ bọ́n ṣe bí olòṣì bàbá rádaràda ẹni ibi tó ń pọmọ lọ sí bathroom ó wá rí àwọn group of likeness he found like bodies like him that can perpetrate his evil people like Akudaya Ehinose people like her Dide along this sad thing is these people making noise. Iyabo Ojo had a WhatsApp group. Every one of these people were in a WhatsApp group. If it had same plan, but she might arrest your money. Ẹ kó 3 million. 3 million tẹ́ kó fún Joseph Aloba. Kí ló fi ṣe? Ẹ fowó tán máa tí. What was your interest in this family? What were their interests in this family? Ayé yín ti bàjẹ́ tó bá dọ̀là ń sìn kéèyàn máa mọ àwọn tẹ́ máa ṣàánú tó bá di ọ̀la ń sìn wọ́n á ní nǹkan ṣẹlẹ̀ sí yín wọ́n á ní àṣìta àbọ̀n ba ọmọ kan ní kíní wọ́n á ní it's not good ọlọ́run ṣàánú wa o irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ létèrèsì kí ló ń ṣe yín gangan náà ó ga o tá a bá sọ títí náà ibi náà la ṣe tó bá tún di lẹ́tà wọn tún gbé another conspiracy jáde
Another time, I want to ban another conspiracy jáde. Wunmi now said, Wunmi said, and I quote. Ènìyàn burú ṣe tí nìkan ṣe fẹ́ continue láti play for wa. Kókó bẹ̀rẹ̀ ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ jàre. It's okay. In fact, gbogbo nǹkan tẹ́ sọ la gbọ́ o. In fact, I don't even know. Àwọn people yìí, I don't even know. I don't know what to say about them, honestly. Ọpọlọ wọn ti yòrò. Wọn ò ní làákàyè, báàbù làákàyè, ẹfẹ́ndẹ̀. Báàbù làákàyè. Àwọn tẹ́ pé ayé wọn ti bàjẹ́, ẹni tó máa mú kúnra lọ́wọ́ wá kiri. Àwọn èṣù, àwọn ọ̀tá, àwọn oṣó àtàjẹ́, àwọn lọ́kùn ọ̀dọ̀ Joseph Aloba yẹn. Jossy Aloba. Moyor. 2 years now. Ó ṣì ń ṣe wèrèwèrè, ó ṣì ń ṣòṣì ẹ kiri. Ó dẹ̀ níyàwó ńlé, ọlọ́mọ ńlé. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ pálapàla játijàti. Nothing sensible in all what you said. Nothing sensible. Báwo ni ọkùnrin as old as you are, Moyor, ọpọlọ ẹ, like your IQ is so low that you cannot even understand the fact that nobody can tell Wunmi shit on how she or what she does with her child. That is her child. And if Iyabo decides to do DNA for Liam, it is because Wunmi gave her consent. Wunmi is the number one and nobody else have the authority, rights over Liam except Wunmi. Tí Wunmi ò bá fún anybody, go ahead. There's nothing you can do about Liam. But because you're so daft and dumb, ọpọlọ yòrò, ọpọlọ dúdú ló wà nínú orí ẹ, that you cannot reason. So Moyor, let me put it like this to you. If you decide to do DNA for your child, and I know you will not, you cannot run a DNA on your child. Wọ́n bí baba ńlá kú bá bẹ́ẹ̀ dà kò try you. But if you decided to do it, can anybody sue you for it? Can anybody question you for it? Moyor, ìbéèrè mo béèrè o, and I'm waiting for your goddamn answer. But if you're saying, Shebe Mini, I'm the man, I can do, I'm the father, the same right you have over that's your child is the same right your wife have over that same child, your child. The same rights Mohbad has over Liam is the same right Wunmi has over Liam. It takes two to birth a child. It takes two, not just one, to create a child. You get? And those two have equal rights over that child. Forget to say son name and man and man. Forget that bullshit. Gender has nothing over in law, in the court of law. Gender does not play any role. Now tradition, now they do everything. Culture and tradition. Let him come your beje. In the court of law, nothing. Your gender does not override another person's gender. You get it? The same right you have over your child as a man is the same right your wife have over your child as the mother. So for you, a dumb, and I'm scared for our future. As a Nigerian, I am so scared because if we have men like you with this kind of reasoning, I don't know the kind of children you will bring up. Let's excuse the fact that a child inherits intelligence from its mother, but you attract what you are. For you to be this daft, that means your wife is also daft like you. You attract what you are. And I feel sorry for your kids because ọpọlọ tó wà lórí ẹ
Naim una go transfer give those children, those poor kids. Because how dare you? How dare you question a mother over the right of a mother over her child? Mo rò pé nǹkan ṣe yín ṣá. Oh, that's why lójú tí ojú ò tiẹ̀. You're so shameless to know that what you're saying is bullshit. How can Iyabo Ojo run there? Orí ẹ̀ ló burú. So also fún yín pé Iyabo Ojo lọ jí Liam gbé ó dẹ̀ run the DNA on her own accord. She doesn't have the go ahead from the said child mother. She doesn't have the go ahead from the said child grandmother. So ó kọ̀ lọ gbé Liam ó dẹ̀ ṣe DNA àní ọpọlọ yín. In fact, me talking and explaining to you is like I'm wasting my goddamn time because you're too stupid to understand whatever I say. Just look at you, grown-ass men, useless men like yourself. Look at you, Bayo. I hate your guts, Bayo. I hate your guts from the time of MFM. What he hates here. There's nothing about you that is likable. You talk as a man. A man should know how he should speak, especially in the presence of women. A man should know how to control his emotions. He should know how to lead when he's around women. But look at you. Tó bá wà láàrin àwọn obìnrin bó ṣe máa sọ pàṣàpàṣà or máa sọ̀rọ̀ like a dafty that you are. You have zero intelligence. Òun pé ìyá Mohbad ní ṣàṣàngélé. Orí ẹ̀ ti burú. Ìyá ẹ̀ dàgbé síta jẹ́ ká rí. Ìyá titi ẹ̀ yé olórí burúkú titi ẹ̀ gbé síta jẹ́ ká rí. Aláìní tìjú ọkùnrin rádaràda ọkùnrin tó fi ń ṣépè fọ́kùnrin ni ẹ́. A lot of you have zero knowledge, zero intelligence. For you to come out on social media and be spilling trash. Shallow school no, but I'm not even surprised anymore. But very dirty boy. Your president, your commander in chief, very dirty boy. Like it's just easy loud, like wrong and loud at the same time. How can you be wrong and loud at the same time? It's a paternity. How can you use a woman for? Do you know what paternity means? Don't ask niggers. Do you know the meaning of paternity? The word paternity comes from paternal. And when we are talking about paternal, we mean your father's side. Bayo Olori Buruku Bayo, yeah, she's a paternal grandmother to your fucking children, Bayo. Paternal doesn't mean father alone. It means relative of your father. And you load dorada. And you low IQ, set of low IQs. Paternity, how can you use mother for paternity? How can you use grandmother for? Of course you can, mofos, you can. Iya Mohbad, she is the paternal grandmother, not the maternal. And she carries the DNA because she birthed Mohbad. She gave Mohbad 50% of her genetics. Get that into your head. 50% of the genetics that makes Mohbad comes from the mother. And because she carries the DNA that she has given her child, when they do that test between her and her grandchild, it will come out and prove that yes, Liam is connected. He's like the lineage of Liam. Liam is like, how do I put it?
genetically connected to Mohbad. The test that was carried out between Liam and his grandmother is not a paternity test, but a test to show that Liam is a relative connected genetically to Mohbad. Did you get that, stupid ass? Did you get it? The only person that can give you paternity test is Mohbad. The only person you can use for paternity for Liam is Mohbad. Any other person is no longer a paternity. You get it? Any other person you use apart from Mohbad becomes, a test that you are trying to know that Liam comes from that lineage. Did you get? You get? So when they are saying paternity, when you were talking, what you're saying makes sense. How can you use, because your daft, very dirty boys said the same thing? Because you are so daft. Go and get educated. You cannot educate yourselves. You understand? Buy your zillion. I'll be buy your zero. Are you trying to tell me that your mother is not related to you biologically? And she's not related to your children biologically. She's just your children's grandmother in just naming lesson. There's nothing related biologically, scientifically about her and your children. Is that what you're trying to tell me? Buy your zero. Olopolo euro. So you're trying to tell us that your own mama, she's not related, she's not connected to your children, Bayo. Tabani pe ka lo example yin. Nkan te ntra láti sọ fún wa nìyẹn. She's just your mother. Just your mother. Last time there's nothing to prove it that she's your mother. Biologically there's no proof. She last song in naming, in calling last song. Biologically, genetically, zero. Cause see how to connecting aside from you calling her yummy. Oh day. And your lokpolo do set on VDF. How can you use a woman for paternity? Oh, what happened the word paternity? You all don't know the fucking meaning of it. The word paternity alone confuse your poloing. Bayo, one more time. The word paternity comes from paternal, and paternal means family from your papa's side, not your papa. You don't mean papa alone. It means your paternal lineage, your family from your uncle, from your father, your uncle's your father's uncle, your father's brother, your father's mother, your father's, sure, understand? That is what paternal means, your father's side. So anybody from Mohbad's side can run a DNA test for Liam. Keko shit down. Your stupidity irritates me. And it's the fact that you people come out and say these things with boldness. Lokpolo lori. Ni one lokpolo ni lori. And you will come out and be embarrassing your fucking selves. How can you use a woman for paternal test? Paternal. Oh God. Oh, Ninja, you do this one. You do this one, Nigeria. Sherry abroad in a lot of you last year or long over. Abroad, a lot of you near Shiri.
A lot of you are just deadbeats. Honestly. Anne bana indomie yapar mısın? Guys, give me 1 minute, please. Am I disturbing you? So as I was saying, Bayo, John Tori Olong, don't ever in your life try to educate anybody again. You have no right, honestly. Oh, you have no IQ to educate anybody. IQ, no, oti load you. And I feel sorry for your kids, because even though your children's IQ depend on their mother, but you attract what you are. So for you to be this daft, definitely your wife is also daft. And it's your gods for me. Your fucking gods for me, Bayo. Saying we'll make 15 video. Oh dear buru. Ìgbà tí bàbá yín, bàbá Joseph Aloba, tó ń ṣòṣì kiri social media, tó ń fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì kiri, tó ń fẹnu jáwáyà. Ṣé rò pé people that are listening to what he was doing, what he was saying and doing, seeing what he was doing, you think they will not record it? You think they will not record it? And they are still recording up till today. So if Wunmi takes a video to go and play in the courtroom, it's not because she's running from DNA. She is giving the court evidences of why this man, she cannot entrust her child on this man to go and run a DNA without the court getting involved. And she brought out her proof, which is those videos that you're talking about, where your papa Joseph Aloba told him who gets it. Only how can one person think he can hit his cake and have it? In your useless Joseph Aloba's mouth, one breath is using to say Liam does not belong to him, and in another breath he's saying he wants to run a DNA. How can you run a DNA on a child that does not belong to you? That you say you have no connection with. Ó kọ́ dàbí pé kí n dìde sí Báyọ̀, kí ni pé mo fẹ́ run a DNA lórí àwọn ọmọ ẹ̀. Are your children connected to me? Am I their mother? Am I related to them? So what right do you think I have to come and be demanding DNA from you for DNA of your children? No, but run DNA. Did you see how stupid that is? That is how stupid you people sound. You are saying it's because of police is suffering where need the DNA. Shebi police will run investigation on this matter. Shorty bought out is suffering where need the DNA because they suspect the wife in some areas. The police never, up to this very moment, they never mention anything like DNA. And if you're seeing in the abroad, because a lot of you stupid dead brain mofos, I'm sorry for my language, a lot of you, especially in this Western world, say if it's in the US, if it's in the UK, the wife will be the first suspect. Yes, she will be the first suspect until she has been investigated and then nothing to hold against her. They have nothing to suspect her for, which the Nigerian police did. She was a suspect when this whole thing started. She was a suspect in the eyes of the police, just like every other person in that house was a suspect in the eyes of the Nigerian police, until they were interrogated and investigated and they found nothing to link them with. That was why they interrogated everybody and they were able to fish out who was a suspect and who wasn't.
So you people should cut the crap on if it was in the US. The Nigerian police did it exactly like that. Exactly like that. The moment that case was reported to the police, they investigated, they interrogated everybody. If they were never a suspect in the eyes of the police, why would they go for interrogation? Why would the police call them and interrogate them and investigate them? Because a lot of you people are just, you talk without reasoning. You just open your mouth and talk like you're watching an American movie. If it was in the US, if it was in the Nigerian police, did exactly the same thing. They were all suspects until they became witnesses. They separated them from the actual suspect. So I don't want to hear that bull crap. Shetigbo, this is not an American movie. Or to interrogate, or to investigate, they know the police, they were able to remove the suspect from the witnesses. Because Emi Otumo, I don't know what you people want again. You people were expecting the Nigerian police to arrest Wumi just like that, without proof. Koko Wumi ko arrest ko Timole, because why? She's Mohbad's wife. And what happened? Mohbad died. So you are telling me that the only evidence for you to be called a suspect is you being married to somebody. Bayo tó bá kú tó shomole tó kú, automatically your wife is the killer. Because why? She's your wife, Bayo. Nothing else. Kò ṣe pé ó lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀ o, kò ṣe pé ó mọ̀ nípa nǹkan tó ṣe ẹ́ o tó fi kú o, Bayo. Just for the fact that she's your wife lásán, then she's automatically the killer. Torí nǹkan tó ń try láti sọ fún wa nìyẹn. And kò dẹ̀ sí kò tí sígbà tí nǹkan tí mo sọ tó ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ, torí ó ṣe máa ṣánkún ni last wàá ṣánkún ìyàwó ẹ̀ ló máa gba fault yẹn. Ìyàwó ẹ̀ tó ní mọ anything nípa ikú ẹ̀, just for the fact that ó ń pé ó jẹ́ ìyàwó ẹ̀ ó dẹ̀ ti kú, ó máa tì mọ́lé, ẹ̀wọ̀n yẹn ló máa kú sí. Àwọn ọmọ ẹ̀ máa di ọmọ ọlọ́mọ. Ẹni ẹlẹ́ni á máa gbà ṣe àṣe tí àti àwú ẹ̀ ó máa gbà ṣe. Parting Poku, and she's your wife, nothing more, nothing less. That's the only evidence we need. And she's your wife. Ìyàwó ẹ̀ máa pa. No, ìyàwó ẹ̀ wá lọ sẹ́wọ̀n, àwọn ọmọ ẹ̀ wá demonstrate. No, ìmẹ̀yọ́ ìyẹn ò ní dùn mọ́ mi. Tí ìyàwó ẹ̀ bá pa, ìyẹn ò ní dùn mọ́ mi. Ìyàwó ò ní pa, ó kàn máa dédé, ó kàn máa àbí bó ṣe ń rìn lọ yẹn. Straight bullet akọ̀ dé bá ní pa, á dẹ̀ kú. Ìyàwó ẹ̀, even with the clear evidence pé ìta ló ti kú o, ìyàwó ẹ̀ lọ máa mú, lọ máa ní, okay, you are the spouse of this person, you are under arrest and liable for his death. No more evidence. Ó kàn jẹ́ ìyàwó ẹ̀ lásán, and she's good to go to prison for it. Dàtẹ́ pé nǹkan tẹ́ ń wish fún ọmọ Wùmí nìyẹn. And she was at home when the husband died. She did not care for her husband. Bá ní kó gbé pọ̀n ni, ẹ mọ̀ pé baby wà láńkolombo ni Mohbad. Mohbad is a baby, so kó gbé pọ̀n gbà tí nọ́ọ̀sì wà yẹn tó kó wá gbé kàn kó wá fún lábẹ́rẹ́ torí orí ọpọlọ yín ti yòrò. Kò sí ìsọkúsọ táwọn wèrè yóò ti sọ. Why was she cooking? Why did she not hold the nurse? Why did she not do this? Why did she not do that? How can they be giving your husband injection and you are not putting a breast in his mouth to pacify him? Why is she not there? Why is she not putting his head on her lap? Why is she this? Why is she that? And it's these same people that will say as a wife, ní right, you are just a wife. Obìnrin lásán lásán. But tó bá ti di ọjọ́ ìṣòro, obìnrin lásán lásán yẹn lẹ máa fẹ́ kó máa gbé bùkátà yín. Ẹ̀yin wèrè rádaràda, ẹ̀yin olòṣì. Tó bá ti di bí property, she's just a wife. Wọn ò fẹ́ legally.
ìyẹn bàbá òṣì Joseph Aloba máa sọ introduction turn to engagement introduction turn to engagement ó dẹ̀ fẹ́ kó máa gbé ọmọ gidigidi káàkiri èyàn olórí burúkú aláyé bàjẹ́ kò fún wa lẹ́ran mẹ́wàá kó bá ti pa màálù fún yín gbogbo owó tó kó sílẹ̀ owó wèrè owó ló kó sílẹ̀ òun ni onímọ́tò ni òrálé wọ́n tán print ni gbogbo irọ́ yín òun làwọn ń bá yín debunk ẹ máa ké what always upsets me about these people is the fact that they say àwọn obìnrin kan dẹ̀ jókòó wọ́n dẹ̀ ń support yẹ so expect pé ká filẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ pàjẹ́ ẹ̀yin wolves kọ́ filẹ̀ kẹ́ ẹ dájọ́ irọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe títí tẹ́ fi bà Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn tẹ́ fi balẹ̀ ayé jẹ́ àmọ́ pa wá lópin ayé bọ́ ọmọ ilé yìí kọ́ lẹ máa fi ṣètùtù ṣe ti gbọ́ ọmọ ilé yìí òun kọ́ lẹ máa fi ṣètùtù ibi máa padà sí yín lórí àṣà sí yín máa padà lé yín lórí ó máa padà sórí àwọn ọmọ yín so tẹ́ ẹ bá mọ̀ kẹ́ ẹ tètè mọ̀ this one kì í ṣe ẹran yín at all tẹ́ bá ti ń ṣe other ones tá a mọ̀ eléyìí kì í ṣe ẹran yín ó dòdì ọmọ ẹ̀ àtọmọ ẹ̀ òun àtọmọ ẹ̀ kò kì í ṣe ẹran yín ẹ máa fi ọwọ́ ara yín ṣera yín ni ti disturbing ò tí kọ́ yín lọ́gbọ́n ilẹ̀ ti fẹ́ sí yín lára ẹ ti gbàgbé ibi àtúnṣẹlẹ̀ ní kàǹpù yín ẹ̀yin olórí burúkú aláyé òṣì òǹjọ́lá ìwọ ń sunkún náà ń ṣépè ìwọ ń tiẹ̀ èpè ló máa pa ẹ́ ó máa wú títí tó fi máa bẹ́ẹ̀ ní èpè wàá mú omi èpè wàá mú omi ayé lála olòṣì oníranú ẹni bí olòṣì olówọlé ọkọ ní 1994 kò sí nǹkan kan torí ṣe òun gbàwìn gàrí òun gbàwìn half congo gàrí oníwòsíwòsí oníwóróbo olòṣì aláyé bàjẹ́ ibo ló ń lọ wàá kúrò ńlé láago 4 aago 5 àbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ elébi òṣì ta ni ò bá gbé pure water kó máa kiri pure water tí ìbá ṣèwọ TikTok sọ yín doge orí TikTok lẹ ti ń gba daily living yín ó ń sọ látàárọ̀ mi ò tí pa $1 ó lọ ṣí just a useless non-entity Mr. Yomi Mr. Yomi ìwọ ń dárúkọ Ìyábọ̀ kò ní ragbá fún ẹ kò ní ragbá fẹ́nu ẹ kò ní ragbá fọ́kọ wèrè tó gbé ẹ sílé àbí ìwọ ló gbọ́kọ sílé kò ní ragbá fẹ́yìn méjèèjì ó ń dárúkọ Ìyábọ̀ kóró gbá lẹ́nu ẹ orí social media náà lẹ ti lè lẹ́nu ọwọ́ máa tó tẹ̀ ṣọwọ́ láyé ti pé ṣá ọwọ́ máa tó tẹ̀ ó fi pé ẹ máa sọ ẹ máa mú jẹ gbé kò ní dá fún gbogbo yín Báyọ̀ ìwọ ń sọ pé ayé àwọn ọmọ ẹ ti bàjẹ́ ó láwọn ọmọ ẹ ò ní ní future ó láwọn ọmọ ẹ ò ní níran wọn ò ní lọ́jọ́ ọ̀la èmi sì ń sọ fún yín any one of you mi ìfẹ́ mọ ẹni tó fẹ́ jẹ́ nínú yín kò bá jẹ́ bàbá yín Joseph Aloba tó bá ti mú ẹnu kan ọ̀rọ̀ Liam èmi á wá ṣépè fún yín níṣẹ́ èpè ló bá pa yín mi ò lálàyé bá yín ṣe a ti wà ń bì títí a ti ṣàlàyé a ti sòyìnbó títí òyìnbó ti fẹ́ tán nílé olóyìnbó ẹ̀yin wèrè òṣì yìí so èpè ló kù fún yín ẹ ṣe wèrè yín síwájú ẹ fi Liam sílẹ̀ ẹ fi ọmọ mi sílẹ̀ ẹ fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ ìwọ Báyọ̀ ń sọ ọmọ yẹn that girl ìwárí irú Ọmọ́wùnmí fẹ́ láyé ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn you will have a wife like Ọmọ́wùnmí and your life will be that messed up you know sometimes tẹ́ bá wo ọkùnrin tó bá ń ṣe rádaràda tó ń ṣe kinní tẹ́ bá wo ìyàwó tó fẹ́ ìyàwó ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mold ayé ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní change tí wọ́n bá fẹ́ irú Ọmọ́wùnmí àsìyàwó òròbóyá ayé ẹ̀ máa rí bó ṣe rí yẹn and Koko Berry let me just say something they could be living abroad wọ́n lè máa gbé nílùú òyìnbó wọ́n jáde wọ́n integrate into the society they live in wọ́n ní good self-esteem their self-esteem is on the floor their self-esteem is at the bottom so wọn kì í lè relate pẹ̀lú àwọn locals so wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú gbogbo nǹkan tó mọ̀ nípa lọ nǹkan tó ti wò lórí CSI ni àwọn tó máa wo fíìmù lódìlódì àwọn olòṣì aláyé rírun wọ́n wo fíìmù lódìlódì ni òun náà ṣe fi pa àwọn ọmọ òfin wọn mọ́ lọ
if not that you want to query the right of a mother over her child if you're not stupid. Why am I saying if you're not stupid? You are stupid. You are very, very stupid to think you would say you, a bloody nitwit, a bloody stranger, an outsider that has no connection. Only Yabo Ojo connection. She actually have more connection than you. Because if Omawumi appoint her as the legal guardian of herself and her baby, she actually have a legal right. Log Bayiwe, get a book. Oloshi vidi mumu o one type sorry chibiti àbí kí náà ń pè oloshi onko paternity fraud. Is that what is on ground? Is that what you're searching for on the internet? Do you know why when you write projects, why they don't use Google and Chat and those things as a point of reference? They don't. You go to proper library, you read proper book. Those are what you can use as reference to know where you get your information from. If it is not a first-hand information, you want to use Google as your reference or Wikipedia as your reference, you're very, very silly. Olonko is paternity fraud. You are so dense. Your IQ go to 2 digits. Unfortunately, most of these people's IQ go to 2 digits. And you're right, sis. Pity àwọn ọmọ tí wèrè Báyọ̀ kọ̀bọ̀ Báyọ̀ rẹ̀chẹ̀ díbí irú wọn kò yẹ kí ìjọba jẹ́ kó máa bímọ. Ó yẹ ká, in fact we need to get a bill pé tó bá ti ṣe IQ àwọn èèyàn tó bá ti tó tí ò bá ti tó a certain stage kan castrate wọn ni wọn gbọ́dọ̀ máa bímọ because irú wèrè wọn náà máa bí sí ìgboro. Ta ló máa tọ́jú wọn? Ta ló máa tọ́jú àwọn ọmọ Báyọ̀? Ta lá tọ́jú àwọn wèrè tí Báyọ̀ ń bí kalẹ̀? Ìwọ olòṣì aláyé bàjẹ́ aláyé rírùn encourage bàbá yìí láti bà ẹbí ẹ̀ jẹ́ destroy this family all for your own selfish reasons. You destroy a family, a whole lineage has been destroyed because of your selfish interest, because of your hatred towards women. The problem they have in this case, no problem no problem wọn ni pé ó ní obìnrin oníyàwó tó lè sọ̀rọ̀. That is the problem. They can't stand it. Their problem is Omawumi has the audacity to survive, to live, to talk. That is the problem they have. And that's why they have Yabo Ojo. Is the fact that as a woman, they want you to be subjugated. They want you perpetually under men. They want you to be demoralized as a woman. Wọ́n fẹ́ pé kó jẹ́ obìnrin kó lẹ́nu ọ̀rọ̀ nígboro. Òun lè ṣe máa rí gatesman á máa sọ fún obìnrin tó jọ̀gá ẹ̀ pé òun gbérú ẹ̀ sílé kò ní dá fún yàrá ìyá ẹ̀. Ìwọ ọkùnrin any Jack Dick and Harry máa máa sọ fún á máa sọ fún obìnrin pé mo gbérú ẹ̀ sílé yóò á gbérú mi sílé wàá máa misbehave. Báyọ̀ o ò lè fẹ́ irú mi káyé ẹ bàjẹ́. Not be mouth, no, kò possible. Ayé o lè ní irú àwọn obìnrin tó wà ní platform yìí as a wife, as a sister, as a mother, káyé ẹ bàjẹ́. Gbogbo yín àwọn bí ìyá yín náà lè ṣe rí. Ẹ̀yin tẹ́ pé tẹ́ bá wo fídíò máa nà yẹ, Báyọ̀ máa nà yẹ. Mayor Olowo, thank you for that statement. Before you stress yourself too much, ṣó ti ẹ ti rí ìyàwó Báyọ̀ rẹ̀? Èmi mo ti rí o. Kíni tó dàbí ìgbálẹ̀ ṣáláńgá. So kò lè ever lánàá so ṣe mistake jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ ni kó lóun gbèrú wá síbẹ̀. Kò níwájú kò lọ́jọ́ wájú kò lọ́jọ́ ẹ̀yìn. Òun náà jẹ́ wà lórí TikTok kan tó ń ṣorí burúkú kiri ni. So ẹ má tiẹ̀ lọ bẹ̀yìn rárá. Báyọ̀ tó ní past kò ní present kò dẹ̀ ní future. You are just there. Ó kọ̀ wá. As in, how can you be deliberately ignorant? As in, and you're so loud with your ignorance, with your blockheadedness. Oh my God. Ṣé àwọn people yóò kí n date ní tó bá ń fẹ́ra wọn kí n ìgbà tẹ́ bá ń date kí n bára yín kí n bẹ̀rẹ̀ question lọ́wọ́ ara yín ni àbí ṣé bí àwọn obìnrin Naija ṣe wà desperate fún oko náà
The thing is about most of these men, wọn mọ ìyàwó dó, wọn mọ obìnrin dó, àwọn olòṣì olórí burúkú, tán bá ti mú ọ̀pá ẹ̀yìn, tán ti wọlé, tán ti jáde, wọ́n ti dà nìyẹn. Wọ́n think that is what a woman is. So when a woman questions her own sexuality, when a woman says this is what I want and she's standing on business, òun lè ṣe máa rí tán máa ké káàkiri bí eku, kí àwọn wèrè yìí máa sọ, she's a single mother. So what? Who is your mother? Ẹ̀yin tá pé ìyá yín wà nílé bàbá yín, ìyá yín ló ń dá gbé bùkátà, bàbá yín á sọ fún ìyá yín pé kó stood down there, á kó pankẹ́rẹ́, á máa kó bo ìyá yín lórí, nílé sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ọmọ tá pé walking trauma ní ẹ̀yin ọmọ tá pé bàbá yín ti bà ayé yín jẹ́, from lineage yín láti ìrandíran yín, ayé yín ti bàjẹ́, ayé Mayor, you see that Bayo, believe, see, 100% believe me right now, Bayo has a mommy issue. Allah. If you see the way he addresses Mohbad, you would know that that boy has a mother issue. His mother might have done something to him that has given him a trauma that can never he can never heal from, and he's projecting that on Mohbad. Bayo tó bá ń gbọ́ mi, ìyá Mohbad kọ́ ló bí ẹ, ìyá Mohbad kọ́ ló bà ayé ẹ jẹ́, ìyá Mohbad ò ń ṣe ìyá ẹ tó bà ayé ẹ jẹ́. Put your energy, put your frustration on your mother that has done something to you. Mo sọ pé ìyá Báyọ̀ gbélé, ìyá Báyọ̀ fìyà jẹ gan kékeré. Tí fi kọ́ ìyá Mohbad yẹn sí ti. Ọlọ́run ọba, the way he speaks to ìyá Mohbad, you would know that his mother has done something to him. Honestly. Ìwọ lẹ́nu ẹ̀ ò ń pè ní ṣàṣàǹgẹ̀lẹ̀, orí páyé ẹ̀ ti bàjẹ́, ìwọ ọmọ ẹranko lásán ọmọ tí ò nírun, tí bá ṣe lásán gateman where don't give you wahala that has caused trauma for you. You get whatever your mother has done to you has nothing to do with ìyá Mohbad. You get, so kókó wà lẹ̀, kókó orí burúkú ààrẹ, kókó lọ síwájú. Ìyá Mohbad kọ́ ló bà tiẹ̀ jẹ́, ṣó ti gbọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹ ó fẹ́ máa gbà kúrò lára ìyá Mohbad aspaweti. Orí ẹ̀ dàrú, orí ẹ̀ ó dàrú. Ẹ̀yin ọkùnrin abájọ tí jossy fi rí safe heaven lọ́dọ̀ yín, gbàtà pé nǹkan náà ni ẹrú kan náà ni gbogbo yín. Ẹ̀yin nonentity, ẹ̀yin twat, stupid as men. Ẹ̀yin tá lè mú lé dúró. Ìwọ ń bèrè DNA ọmọ lọ́mọ, ó dẹ̀ bí títí ẹ. Báwo ló ṣe ṣọ́ fún ìyá bàbá lákùbà bẹ́ẹ̀ ń pé ìwọ ló ní ọmọ tíyàwó ẹ̀ bí fún ẹ? Tó náà ń bí fún ẹ. Ṣèbí wọ́n ní hairdresser níyàwó ẹ̀ ń ṣe nínú ilé. How are you sure that men have not dressed as women and come into your home láti wá nakachukwu ìyàwó ẹ̀? Ìgbà tí wọ́n lọ ṣe gateman tó wá ilé ayé ẹ̀ wá ṣe gateman tó ti kọ mọ́kádà rẹ̀, nǹkan tó máa ṣe tí tó máa fi kú nìyẹn. Gateman yẹn náà ló sùn tí. Báwo ló ṣe wà ṣọ́ọ̀n pé èèyàn mi kò tí dà àtọ̀ sínú òbò ìyàwó ẹ̀ kí wọ́n tó débẹ̀ tó ti di ọmọ? Ìwọ ń béèrè DNA ọmọ lọ́mọ tó ò bá ìyá ọmọ yẹn ò bá sùn rí òrírí, orí ẹ̀ ti dàrú. Báyọ̀, orí ẹ̀ ó ti dàrú. Oh, ní tìjú. And a lot of you are like that. You are so shameless that you don't care what you say. You don't care the things that come out of your thinking stupid mouth. You don't care. Ẹ̀dẹ̀ bímọ títí yín àbí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo fẹ́ béèrè ní o Báyọ̀ àti Pork Leon. Ẹjọ́ ìbéèrè mo fẹ́ béèrè, ṣé òbò ìyàwó yín ó wá pẹ̀lú password ni? Because I don't it reach to ask. The confidence of you guys now make me dey ask. Una wife punani ejekin soni. Una wife punani, you come with password when only una get the access to. Because you reach to ask. If you say one woman olosho and she's liable to bring a child that is not for her husband into her home, is your wife not a woman too? Or does her punani come with a password that only you
have. Because aside from that, aside from this thing where I talk, so there is a like it is very liable that you're also fathering a bastard. Any obo is accessible to any oko. Aside for say your wife punani, get come with password where be say now only you fit lodge into enter am. Any other man when try you no go enter. Aside from that, there's a possibility that you also that picking where you they call your own picking no be your own. Ṣebí gbogbo obìnrin la ṣẹ́wó, ìyá yín náà la ṣẹ́wó náà. Gbogbo àjọjá aṣẹ́wó ni. Àbí is your mother not a woman? Is your wife not a woman? Àbí ṣé VDM, did you do it? Did you knock him? Ṣé nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn? Ṣé ọkùnrin lẹ gbé sílé tẹ́ ń ṣe? Very dark man. Did you do it? Did you knock him? Yes or no? True or false? Ṣé ọkùnrin lẹ gbé sílé? The audacity, knowing that you have a wife, a woman in your own house, that is also liable to do what you are accusing other women of doing. Ẹ̀rù Ọlọ́run ò bá yìí. Kí èmi kan kọ́kọ́ wọnú ìyàwó yín. In fact, èmi yẹn ò tẹ. It's not necessary. It's very like I'm very sure pé ọmọ àlè, a lot of you, ìyá yín ọmọ àlè ló bí bó ṣe bí yín yẹn ọmọ àlè ló bí fún bàbá yín. A lot of you are, a product of Madoko Kiri. No be on papa. The papa where you say na your papa no be your own. Then bitaye wa ti wa fẹ́ bà tin jẹ́ the more ìyàwó dá gbé sílé. Because if you look now, they say men are attracted to women that are close in character to their mother. Men will marry women that have like character likeness to their mother. So if your mama they do olosho, they sleep around, carry bastard pikin, can't give your papa, where be you? A lot of you. There's a possibility that you married someone that is also like your mother. That also comes with another, so you have no moral rights, my dear, to be asking other people for DNA. Kọ́kọ́ lọ ṣe DNA ọmọ títí ẹ, ọmọ bastard tó gbé sílé yìí. Tó bá ti ṣe DNA wọn kó wá post ẹ sí online, kó wá fi, after then, that is when you cannot have the moral right, the right for you to come out and start talking. If you have not done that, fẹ́ gbọ́ anything lẹ́nu yín mọ́, ẹnu yín rùn, ẹ kó ṣì lọ síwájú, your mouth stinks. If you cannot run DNA for your kids, bring it out, post it, let's see it. Don't tell us anything about me and Liama Afek, but we are not interested. You have no right. Like I said, your wife, Punani, does not come with the password that only you have access to. The way Boshe Shiobo left for you, Kamado, there's a possibility that on Shiobo yen left for another man Komado. So Emma, we don't want to hear on a nonsense talk. Sheti Boke ko shidam, ko ri buruku lọ síwájú. Or one set of low IQ. Àwọn aláìní ojú ti ọkùnrin. Wọ́n mọ̀jú ká máa castigate obìnrin lọ. Very professional. Nigerian men are good at that. A lot of them. You will never see them having a meaningful conversation apart from talking down on women generally. Lójútì, this is 2025. How are you people elevating Nigeria? Because you are the leaders of the society as men in general. How are you elevating that country called Nigeria? Everything about you people is F9. A lot of people. Prof,
careful. No, when I'm saying this thing, I'm not talking to you. Definitely, you know the kind of men I'm talking about. You should go and elevate. Leave women alone. Allow us to breathe. Go and do meeting. Go and educate yourselves. Plan on how you can make the black race a better race. Plan on how you can make the black race on top of the pyramid. Plan on how you can make Nigeria a better society for its citizens. Leave women alone. Leave women to breathe. Allow us drink water, drop cup. Leader when no sabi lead. Now they lead in vain. You are just leading. Nothing about you speaks leadership. You are destroyers of society, destroyers of humanity. That is what you people are. All you know how to do is talk about women. How women should be submissive, how women should do this, how women should do that, what women should wear, how women should act. Shut the hell up. Shut the hell up. Create a society that is livable. Nigerian men, I'm talking to you people right now. Get yourself together. Get your act together. Make Nigeria a better place for the women of the society, the children of that society, and for everyone in general. You people should leave Nigerian women alone. Kilode, every time Nigerian women this, Nigerian women that, women this, women that. There are a lot of things you people can focus your energy on. Nigeria are no good as we talk now. Nigerian is very, it's miserable for a lot of people. You people should focus on that and leave women alone. Shetigbo, any bunch of weaklings. Nothing good is upstairs in your head. Moju kema parolo, kema dobo kiri, kema shoshi, kema gossip about women, kema kowo je. 90% of you men are in politics. Kilebade in that politics. Nothing. Even when the Nigerian society favors you people as men, kilebade mbe. How have you people progressed that country? Nigerian, the society as a whole favors you people. Nigerian is a fatherland. It is called a fatherland. The men is being favored above the women. Even at that, how have you guys, how have that helped Nigeria as a society? Still, we are still where we are. Now, women is not the problem. It is you people. Ain't gone. Ni problem. Look at how other races of men are elevating their race. The Asians, the Europeans, the Americans. Look at them on top of the pyramid. Where will not they today? Where? You as men leading. You are the ones leading. The society brings you, gives you the right to lead. And even the lead you cannot lead. Look at the black race in general. Just look at it. You people are the bottom of the barrel, but you still have the energy, the guts to be talking. Women this, women that. Women this, women that. Elowa Nkonshe, do something with yourselves. Elevate your race, your community, your country, your family. Do something about those things and leave women the fuck alone. Coming back to you, Bayon zero ni makbe torí billion yẹn ó mú ẹ kò wọ́n ẹlẹ́dẹ̀ nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ gateman tó ń ṣe security yẹn may God kí ló ti ń pè upgraded may God. Ohun ẹlẹ́dẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe gbé billion síbẹ̀. There's nothing billion about you. The only billion I can attach to you is that your billion in stupidity. The amount of stupidity you possess comes in billions. That's the only thing I can attach when it comes to billion to you. Tí bá tún gbọ́ wù mí lẹ́nu ẹ Báyọ̀, ṣọ̀pọ̀nà ló máa jẹ́. Ṣọ̀pọ̀nà ló máa jẹ́ ìwọ aláìnírònú, aláìnítìjú.
ó máa ní Wùmí bí ìyàwó ó lè rán máa ṣe gate man àbó òrìn ìgbà tóun àti Mohbad jọ wà. Mohbad went from street guy to celebrity because why he has a woman like Wunmi beside him. How has your woman elevated you, Bayo? Báwo ìyàwó tó gbé sílé báwo ló ṣe improve life ẹ? Because you and your wife are just both useless. So náà bí set àwọn crunchy queen náà ni. Kò sí yàtọ̀ láàrin òun àti ìyàwó òṣì tó gbé sílé, olórí burúkú ìyàwó tó gbé sílé, kò sí yàtọ̀ ńbẹ̀. How has she elevated you? Nothing. You are still doing the gate man you're doing. Èmi nísìnyí ìgbà tẹ́mi máa fọ́kọ mi, you no get nothing, ṣíngbá kò sí lọ́pọ̀ ẹ̀. But look at us, we own properties everywhere. We are living fine, we are living good. Wunmi, but Wunmi ma wà pẹ̀lú Mohbad when she was with Mohbad was nothing. They both start from the bottom until you know they started elevating themselves. She was beside him, but ìyàwó ti tiẹ̀ báwo ló ṣe elevate ẹ̀ Bayo zero. Ọmọ òfò. Nítorí tiẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ nítorí tiẹ̀ mo hate God. I hate you to the core. You disgust me. Nothing about you speaks a man. You are a boy, a child. That's what you are. Ó máa wà láàrin àwọn obìnrin wọn máa ṣe ẹnu ẹ̀ máa dún bí fùrọ̀ tó ń ya so non-stop. Oh, ní tìjú. You no get sense. Very dull human being. Bá máa sọ̀rọ̀ Wùmí, orí ẹ̀ dàrú. Ṣọ̀pọ̀lọ́ ló máa jẹnu tó fi ń pe Wùmí yẹn. Ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ní Báyọ̀. Tó bá tiẹ̀ ti bàjẹ́ gan sẹ́. Mo dìídì wá sókè ni. Like I don't go up like before again. I hardly have time. My work now, no, they let me get time like before. But because of when I hear your nonsense, and I know the kind of person where you be. Now I said today I must come give you wotowoto because you deserve it. Tiẹ̀ ti pọ̀ jù, kí ló dé? Tiẹ̀ ó ti pọ̀ jù. Tó bá béèrè báwo ló ṣe jọmọ aloba, ó lọ share. Kí ló máa sọ? Kí ni ó máa sọ? Tó bá mú ẹ sìn leni, kò dẹ̀ sígbà tí wọ́n ní mú ẹ. Ṣọ́rẹ́ ẹnu ẹ tó ń dún yẹn papapapa yẹn, kò sígbà tó ní mú ẹ. Ìwọ ló ṣe ọkùnrin aláìní tìjú, ọ̀dẹ̀, akídanidání, olóṣì olófò, ọkùnrin tó fi ṣépè fẹ́ fún àwọn ẹgbẹ́. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ obìnrin ẹnu ẹ wọ́n máa dùn pàápàá. Kí ló dé? Ó ní tìjú ni. Nigga, calm the fuck down. Have some shame. Don't máa sọ obìnrin ọ̀rọ̀ obìnrin, say it in a classy way. Kò ń ṣe títí wọ́n máa ṣe bí ọmọ ìyẹlẹ́wà. Ọ̀dẹ̀. Wùmí, it will give Wùmí, how can Ìyábọ̀ go and do the orí ẹ̀ burú right tí wọ́n ní láti máa bèrè DNA lọ́wọ́ Wùmí. That same right ni Ìyábọ̀ ní láti lọ ṣe DNA. Orí ẹ̀ burú lọ́rùn ẹ̀. Ṣó ní ó ya wèrè ni? Orí ẹ̀ burú. Mo ò dẹ̀ blame yín. I don't blame you. Ẹni tó fi ìdí ẹ̀ bímọ. Tẹ́pọ̀ ó ti ṣe wèrè fún Joseph Aloba ni. Tó jẹ́ kí Joseph Aloba ní pé by law she is also entitled to that boy. And if you look at it gan, see, Baba Mohbad ò fẹ́ ìyá Mohbad now legally. He don't marry that woman, so anything that comes from that woman does not belong to him, including her children. So Kema dúpẹ́ pé ìyá Mohbad, she even give Baba Mohbad the grace to they act the way they act, because tó ẹ pọ̀ àwọn obìnrin níbi ti tèmi láyé ó fẹ́ mi ní ṣùlọ́kà. Ó wá fẹ́ máa ṣe ó fẹ́ máa bùgá mi lórí ọmọ tèmi fi òbò ara mi bí tí mo gbé níkùn mi. Mo rò pé ẹ ń ṣì èrè. Orí yín dàrú, ẹ ń ṣì èrè gan, ẹ ń ṣì èrè. Orí yín ó ti dọ́tẹ̀, ó yẹ in fact ó yẹ kó mú gbogbo yín báyìí, kó kó yín pọ̀ báyìí,
kọ́ da petrol síbẹ̀ yẹn kọ́ já yín síná torí you people are so useless. Ẹ ń ṣe èrè. Oh, feminist locker. There is no certificate that proves that I'm your wife. You walk on the claim picking wa bon, you dey craze? You dey craze? Oh, ma dúpẹ́ o. Bayo billion. Ma dúpẹ́ tó bá ń pè ìyá Mohbad kó ma dúpẹ́ torí ìyá Mohbad ló fún bàbá Mohbad láyé jẹ. See the likes of useless you can come out and talk. Tó bá pè ìyá Mohbad kó ma dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó fún yín láyé jẹ gan ni ṣe. Torí someone like me, wọ́n ti bí Joseph Aloba. Wọ́n ti bí wo abẹ́ ń ṣe. So ó fẹ́ ya Mohbad tó fẹ́ máa claim Mohbad as his son. Tẹ́ bá ní pé he was the one that train ó train náà ni charity ni. He did the work of a charity. Ó train kí ni ká wá ṣe sí, no be in Pikin na. By law that boy does not belong to him. Tí Mohbad bá gbẹ́sẹ̀ sí wọn tí bí Joseph Aloba dá. You go prove, you go need to bring certificates where you take marry the mama, where you won't come claim the Pikin. You dey craze. Ṣìrì. Ẹ̀yin adójú ti ní ọkùnrin. Torí tí iná la fi ń sọ̀rọ̀ sáwọn ọkùnrin tó dá tọ́lọ́pọlọ lórí. Ẹ̀yin náà lẹ ń kó bá wọn pẹ̀lú wà rádaràda ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ gbogbo yín. Ó máa wá sí ọ̀nà àwọn máa sọ̀rọ̀ pàṣàpàṣà. Lójú tì. Dẹ̀ bímọ títí yẹn gbé ìyàwó sílé. Bẹ́ ṣe ní kó rí fún ọmọ òun bó ṣe máa rí fún ìyàwó yín. Bó ṣe máa rí fún yín. Bẹ́ ṣe ní kó rí fún Liam. Bí ẹ ṣe ń jà torutoru. Morning till night ń jà ní pé kí àní Liam ò ṣe ọmọ Mohbad ṣe bẹ́ ṣe ń jà. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ tí ẹ bí wọn ní jẹ́ tiyín. Ọmọ tí ẹ fi àárọ̀ yín tọ́ títí dalẹ́ wọn ò ní jẹ́ tiyín ṣe. Bẹ́ ṣe ní pé kí Mohbad kó parun, kí ìtàn Mohbad kó parun bí títí yín náà ṣe máa parun nìyẹn. Because you all don't love Mohbad. If you love him, you will even exercise patience and say, oh, èmi ò fẹ́ make this man, die just like that. He should have something that will, a footprint that will be remembered that he once coexisted with us in this world. Something that will give us proof that he was once with us on this earth. If you love Mohbad, that is what you will be fighting for. But you all don't love him. That is why you're all wishing, praying that boy does not belong to him. But guess what? Go buster. Liam is the biological son, the only biological child of Ilerioluwa and Aloba Mohbad. And there is nothing you all, when I say you all, including Joseph Aloba, there is nothing you all can do about it. Cry us a Nile. Shebo, go cry us a Nile and drown in it. Who gives a damn about you and how you all feel? We don't give a damn. Liam doesn't give a damn. He doesn't give a hoot about how you feel or what you think about him. He has come to stay. Okay? He has come to stay, and there's nothing you all can do about it. When the time comes, he will take everything that belongs to him, because he is the rightful, the sole heir of the immortalization. You understand? Shetigbo, Kayama disturb aranyo. Don't disturb yourself too much. Emma Kekuni. Igbelenu vendor yin. Amaran yin. O ti wo Asake ni wọ́n ti gé tiwa lọ. So Joseph Aloba lọ ṣe DNA ti tiẹ̀ o. Sori eléyìí tó ṣe is for us. Ṣé ti gbọ́ lọ ṣe ti tiẹ̀. Court
tí court bá ti fún yín ní go ahead anywhere tẹ́ bá fẹ́ ṣe ni kẹ́ ṣe tó bá wùn kẹ́ gbé lọ sí Katanka kẹ́ gbé lọ sí Kilimanjaro Kilimanjaro kẹ́ lọ ṣe we don't care anywhere tó bá wùn your fucking self ni kẹ́ lọ ṣe we don't care. But one thing is that we are not going to use Joseph Aloba sample. Because we are not sure. We are not sure now. Sure. Hey. Sheboni ashanani ya Mohbad. Oni ya onka ya Mohbad tó ń sùn kiri tó ń bá yan kan sùn. So we cannot use his own no. Torí ó dà pé Joseph Aloba is just a charity like organization. But Oko buy ya Mohbad ton money, you get. Oko buy ya Mohbad for the love he have for her. Oko wo boss e jẹ́ buy ton mode. I know it's not my own, you. Torí mo ti rí ẹ pé òun sùn kiri. So then buy ton Mohbad. So we are not going to use his own sample. Mohbad sample la máa lò. Tó bá jẹ́ pé sample yẹn inú eyín ẹ̀ láti máa yọ, a máa yọ. Tó jẹ́ pé inú egungun ẹ̀ láti máa yọ. Lo tí mo bá tí Joseph Aloba lè lọ lo sample tẹ́ pé is a bastard father queen mother queen mother well sense no go kill you my lovely queen mother sense no go kill you e be like say she said don't know say no be him get Mohbad. He's just a helper in need. Mohbad she was in need of somebody to help train her child. So Joseph Aloba, you know, he helped. He's a helper. So we no go use your own sample. And it will be my gangan sample any. Joseph, when we use his own sample, it is no longer paternity. It's just a common DNA to show that Liam is a relative of that lineage. So now paternity gangan we want. So the paternity we must get her for the papa gangan. You get now the papa gangan now we want. So Mohbad ma binu once more. I'm a disturb boy. So when the time reach, we'll come collect something from your body. Whether na your teeth or your hair or your anywhere, we go collect. Or call me Masunreo. Mama binu sewa. Just one more time, I will disturb you small. So Joseph Aloba, you go do your own. Rora ke shotigbo ati gbo orin to ko, but we don't give a damn. Ko kan wa orin you fun iwo ati awon supporter eni e ma ko je. Shotigbo do your own and post it. Ni ko ma post here. Do it and post. In fact, be fun Bayo Billion ko lo se. Tó bá ti gba sample, give it to Bayo Billion. Kó lọ ṣe fún ẹ kó wá fún ẹ ní result àbí kóhun fún ara ẹ kó post ẹ. But pé ò ní ṣe DNA irọ́ ló pa. Wọ́n ti bí yàrá yẹ ẹ̀dà Joseph Aloba. Pé ò ní ṣe kẹ̀. Àbáyé ẹ fẹ́ bàjẹ́. Ó fẹ́ bàjẹ́ ju bó ṣe bàjẹ́ lọ ni. Wàá ṣe. Wọ́n ti bí ẹ kú. Ò ní ṣe kí ni? They play. Wàá ṣe. This year we don't do our own, but we go still do again because you know the one where we do, you know, come with you know, but this one the court go dey involved gangan. You get so erama sunkun, we can feel your pain. The pain is too much. All the qua too much that pain. Your pain is all the qua too much. We can feel it. The tears is too much. The tears of pain is just too much. We feel it, but we don't give a damn. Now go do now, no worry. We are go do. The picking our own. So we in fact I share 101 DNA, I share 1,001 million DNA. Picking our own picking. We get access to the picking. You get now we get access. I don't say they pay no, I say I don't get access. What you doing? When the access is one year, but we don't give you them once more. Now we get picking is available to baby. She wants to bani bumi o mo fe se DNA Liam kemi na ki ma fi gazolo we money sister me you don't need to ask too much. Omolomo yin na come and take him abo pe gidi e doing o ti do yin pa. He dey pain you, gaga. He dey pain you.
As e dey sweet as e dey pay you, as e dey pay you, omo e dey sweet as epele tin ṣe ti gbọ́. But that DNA una go provide am for us. We need una own too. We don't even want Joseph Aloba and Mohbad again. We don't care. We don't even care whether na him bomb or we don't want. You don't want no concern us. You know concern us because nothing we won't carry him and Mohbad DNA do. You get now Liam Gongon na be the pato for this matter. So okay, happy crying. Shetigbo. Fela. Ṣe ní olórí burúkú ló pọ̀ nù ìní. DNA kọ́ NAD. Orí dàrú. Ó ṣì dànù. Someone else go ahead, Jerry. Àrí wọn ò níyàn wọn ò níyanjú. Ó láwọn ọmọ òṣì tó bí kalẹ̀ ọmọ rádaràda tó bí kalẹ̀ yẹn. Ó ní wọn ò ní ṣe rere nílé ayé. Ó ní pé ogun elénìní ló máa bá wọn mú ẹ. Ogun àìmọ́wọ́ àìmọ́sẹ̀ àìmọ̀dí ó máa bá wọn mú ẹ jà. Pé tí wọ́n bá rìn nínú ayé wọn máa rí ẹni tó máa gbógun tì wọ́n. Pé wọn ò ní ṣe àṣeyọrí o. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Báyọ̀ ló sọ fáwọn ọmọ ẹ o. Èmi kàn bá ń sọ ni o. Nǹkan tó sọ nípa àwọn ọmọ ẹ nìyẹn. Mi ò ṣépè fún ẹ o Báyọ̀. Nǹkan tó sọ nípa àwọn ọmọ ẹ nìyẹn. So ìyàwó Báyọ̀ tó bá ń gbọ́ iṣẹ́ tọkọ ẹ rán sí wa òun là ń bẹ jẹ́ yẹn o. Báyọ̀ Ọládipúpọ̀ ó sọ pé àwọn ọmọ ẹ ò ní ṣe rere nílé ayé. Ó ní pé wọn ò ní ráàánú gbà. Ó ní mercy máa jìnnà sí àwọn ọmọ ẹ. Ó ní favor máa jìnnà sí wọn. Ó ní tán bá ń rìn nílé ayé wọ́n máa rí ogun elénìní wọ́n máa rógun alátakò. Kọ́ tó sọ nípa àwọn ọmọ ẹ nìyẹn o. Àtẹ̀tíyàwó ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí. Ó ní wọn ò níyàn wọn ò níyanjú. Ó ní tán máa ṣerú ẹgbẹ́ wọn ni. Nǹkan tí Báyọ̀ Ọládipúpọ̀ tó sọ nípa àwọn ọmọ ẹ nìyẹn o. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Because wọ́n ní àwọn ò ní nísinmi. Wọ́n ní pé lórí ọ̀rọ̀ Aloba family wọ́n láwọn ò ní nísinmi. Wọ́n ní before September 2023 wọn ò mọ ẹbí yìí rí o. But wọ́n decide láti bá Joseph Aloba bá ẹbí ẹ̀ jẹ́. So bẹ́ẹ̀ ẹbí tí wọ́n náà ṣe máa bàjẹ́ nìyẹn. Báyọ̀ Ọládipúpọ̀ ó láwọn ọmọ ẹ máa di ọmọ lọ́mọ. Ó ní tó bá ti kúrò nílé ayé àwọn ọmọ ẹ máa dọmọ social services. Ìrun ẹ máa parẹ́. Lineage ẹ máa parẹ́. Ìrun ẹ máa parẹ́. Wọn ò ní gbúròó ìwà àtàwọn ọmọ ẹ mọ́ lórílẹ̀-èdè ayé. Nǹkan tí Báyọ̀ sọ ni o. Èmi kan mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Because ó lóun fẹ́ kí Mohbad kú àkúrun. Ó ní kó má fọmọ sílẹ̀ sílé ayé. So nǹkan tí ó wíṣì fọmọ ọlọ́mọ òun ni mò ń bá echo síta. Because èèyàn tó lọ kó tó kúrò nílé ayé for the 5 months tó fi mọ ọmọ ẹ̀. Ó kẹ́ ọmọ ẹ̀. Ó tọ́ ọmọ ẹ̀. He loved his son. Ó kẹ́ ó gẹ̀ ó tún kọ orúkọ ọmọ ẹ̀ sáyà. Ó imprint orúkọ ọmọ ẹ̀ in his body kọmọ yẹn kó tó lọ nílé ayé. But ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ rí tí ẹ jẹ́ ẹbí ẹ̀ tí ẹ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹbí yìí ẹ di gbọ̀rọ̀ mi dẹ́lẹ́rù wípé wọ́n fi ẹni tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ lọ̀ tó ní tóun bàjẹ́ òun ni ó ń ṣe yín. So ẹ̀yin tí ẹni tó lọ́rọ̀ gan kò ké tó yín o. Ẹ̀yin tán fọ̀rọ̀ lọ lẹ́ni táyé yín ti bàjẹ́ o. So Báyọ̀ and his cohorts tẹ́jọ́ wà ní critical thinkers tẹ́jọ́ kóra yín jọ ẹlẹ́ máa kú àkúrun. Ẹlẹ́ tó bá ti bímọ nílé ayé yín sílẹ̀ ẹ̀yin máa mọ ibojì àwọn ọmọ yín kẹ́yìn gan tó fòṣàn lẹ́kọ̀ọ́ tó lọ. Some of you àwọn ọmọ yín máa di ọmọ social services. Wọ́n á gbọmọ lọ́wọ́ yín ẹ máa ṣe rádaràda kú nílé ayé ni. Nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ fún ọmọ lọ́mọ tó ti dolóògbé. 2 years jẹ́ kó lóògbé sinmi kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ máa fọwọ́ lálẹ̀ ẹ máa ní rárá àwọn ò gbọ́dọ̀ sin o ẹ ní Mohbad ò ní sinmi ó wà nílé ayé ẹ jẹ́ kó sinmi ó tún ti kú tán ẹ ń sọ fún bàbá ẹ ń sọ fún gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ẹ láyé yín ti bàjẹ́ torí pé ẹ̀yin ò ní sinmi ẹ ní ẹ fẹ́ kí olóògbé tó ti lọ ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ kó ní sinmi àwọn ẹbí ẹ ìyàwó àti ìyá ẹ àtàwọn àbúrò àtàwọn ẹ̀gbọ́n ni àwọn fẹ́ kẹ́ni yìí lọ sinmi ẹjọ́ kan fi ilẹ̀ bo àṣírí ẹ̀ pé ilẹ̀ náà fi ń bo àṣírí náà fi ń bo òkú lójú ẹ̀yin ní rárá o àmọ́ nǹkan tẹ́ ní against Joseph Aloba o àmọ́ nǹkan tẹ́ ní against olóògbé o
bọ́n wọ́n ní téèyàn bá ti kú èèyàn máa ń jọ̀wọ́ nǹkan tó bá ṣe against yín ni káṣẹ̀ sọ pé Mohbad ṣẹ́yìn ó ti lọ ó ti fi kú ṣàgbáyín bọ́ ẹ sọ pé rárá o olóògbé ò ní nísinmi so èmi náà wá ń sọ fún yín pé ẹ̀yin náà ò ní nísinmi ẹ lè nísinmi Báyọ̀ ṣorí bó ṣe ń ké tó ń fọ́n tọ́tọ́ pé kíní kan wọ́n ń stream yín ni wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní bí ẹ ṣe ní nísinmi nìyẹn o Báyọ̀ o ò ní fọmọ sílẹ̀ sáyé o ìwọ ló máa lọ before àwọn ọmọ ẹ paraventure àwọn ọmọ ẹ ló máa lọ before ẹ o paraventure tí wọ́n bá lọ kí àwọn ọmọ ẹ tó lọ àwọn ẹ máa dánmọ́ lọ́mọ ní o wọ́n máa wàá kú tán báyìí wọ́n máa sọ pé ọmọ àlè ní gbogbo ọmọ tọmọ tó lóògbé yẹn bì wípé ìyàwó ẹ̀ ó ń sùn káàkiri ní gateman neighbor àwọn tó ń ta igi ìṣáná ló fún ìyàwó ẹ̀ lóyún àwọn ọmọ àlè rádaràda tó bíjọ yẹn ẹ̀yin tẹ́ ní mọ́mí èṣù yìí ṣọmọwùmí ló kó bá yín ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ sún síwájú kẹ́ pọ̀ sókè kẹ́ lọ rajà ẹ pọ̀ sókè kẹ́ lọ rajà náà kẹ́ kó sì kúrò lórí social network wa kí ló dé Mohbad máa kọ́ kú nílé ayé ni kí ni interest yín in this family tẹ́ fi sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ da ẹbí irú ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n náà gún lábẹ́rẹ́ ó react sábẹ́rẹ́ ó di olóògbé because of misadventure tó ṣẹlẹ̀ ẹni rárá o ìyàwó ẹ̀ nìkan mú sí o ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi ṣe ìrúbọ o àwọn dẹ̀ ń sọ fún yín gbogbo àwọn abiyamọ ayé ń sọ fún yín pé irọ́sẹ̀ ọmọ eléyìí kì í ṣe wọn nǹkan tán fi ń rúbọ kì í ṣe nǹkan ètùtù ó dòdì láéláé Ọmọ́wùmí ò kì í ṣe ẹran yín instead ẹ̀yin lẹ máa mú àwọn ọmọ yín sílẹ̀ ètò ti bímọ nínú yín àwọn ọmọ yín náà máa fi ṣe nǹkan ètùtù wọn náà máa fi ṣe nǹkan ìrúbọ pé orí àwọn ọmọ tí yín ti gbà bọ̀dè ìṣẹ̀dá wọn ti gbà bọ̀dè ó ti gba iṣẹ́ ibi nǹkan tẹ́ ẹ sọ ní o kì í ṣèmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o all of you now you are crying ẹ̀ ń ké ẹni yàbọ̀ ó dá group sílẹ̀ and I'm reminding you guys again ṣe bẹ́ẹ̀ wà nínú structural group. Did you all not form groups? Did you guys not form group with African Thief? You people started this nonsense. Àwa gbọ́ ibi tọmọ ekere ọmọ 24 years old sọ pé ẹ gbà mí ọkọ òun ló kù wọ́n dẹ̀ tún fẹ́ mẹ́mí òun lọ sí wọ́n fẹ́ mẹ́mí ọmọ òun lọ sí àwa ní rárá o ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ká gbọ́ bọ́rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ní rárá pé fẹ́ ṣe jungle justice bọ́n ṣe máa ṣe jungle justice lẹ́yìn lórí nìyẹn wọ́n máa ṣe jungle justice lé gbogbo èso yín lórí nìyẹn àtẹ̀tẹ̀ mọ̀ tẹ́ bí àtẹ̀tí ẹ̀ mọ̀ tí ẹ̀ bí anywhere your root is ibi tẹ́ bá ta gbòǹgbòdé tẹ́ ta ewédé gbogbo ẹ̀ náà tí máa ṣe jungle justice fún àwọn yín today you made me remember the alufo bí wọ́n ṣe jungle justice táwọn ọmọ yẹn ò mọ̀ nǹkan kan that year you made me remember it bí wọ́n ṣe máa gbé jungle justice lé àwọn ọmọ yín lórí nìyẹn wọ́n á pariwo olè lé àwọn ọmọ yín lórí kán tó mọ̀ pé kán tó béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n á gbé táyà lé wọn lórí wọ́n á ṣá iná lé wọn lórí ni ẹ̀yin olórí burúkú aláyé bàjẹ́ yìí ayé yín ti bàjẹ́ Báyọ̀ Ọládipúpọ̀ ayé ẹ ó ti bàjẹ́ o ò lè ṣe rere mọ́ nílé ayé ìṣẹ̀dá ẹ ò lè ṣe rere ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ ẹ ò lè ṣe rere the more you come out for Ọmọ́wùmí and Liam the more tẹ́ pé ìṣẹ̀dá ẹ máa gbàbọ̀dé ni wàá jáde ilé alẹ́ ọ̀nà àánú ẹ̀ ilé alẹ́ ọ̀nà àánú ẹ̀ wo lórí burúkú yìí àwọn ọmọ ẹ ò ní ràánú gbà o ire tó yẹ kó kan àwọn ẹbí yín wọ́n máa fi ire yín ṣe àpínlẹ̀ ni ẹ ní ìsinmi kí ló dé every single day ìjọba ti gba iṣẹ́ níwọ̀n ọmọ iṣẹ́ ṣe ẹni iṣẹ́ tí ìjọba ṣe o ẹni iṣẹ́ tí ìjọba ṣe o wọn ò ṣe dáadáa so ẹ̀yin wá ṣe tí yín bọ̀ ẹ̀yin fẹ́ fi irọ́ ẹ fẹ́ fi tẹ́ nǹkan nídìí ẹ fẹ́ fi irọ́ ẹ fẹ́ sọ di òótọ́ but ó jọ yín lójú ó yà yín lẹ́nu pé no this is not business as usual this is different people stood up for this young lady ẹ wá lẹ fẹ́ máa ṣépè fún àwọn èèyàn tó dìde nítorí ọmọbìnrin yìí irọ́ lẹ pa o irọ́ òun lẹ pa gbogbo yín pátápátá that you have formed group that ti sọ̀rọ̀ òdì sí ìṣẹ̀dá Liam yẹn gbogbo yín ni ọmọ yín máa rí ibi yes you're right àmọ́ iṣẹ́ ibi táwọn ọmọ alúfọ̀ yẹn ṣe this I just remembered it today as much as it saddens me kí la mọ̀ nǹkan táwọn òbí wọn ṣe this is not a shade or anything against that skinny and VDM
I'm reminding you again, you this very daft idiot. Get a book, go on Google or Kololo Chat GPT, ask what happened to about the Alufo. Go and seek justice for those 4 young men. We haven't had nothing about them till today. After that unfortunate incident, go to Port Harcourt, go and do your investigation, go and ask questions. If you're truly for the masses, if you're truly for justice, if you're truly for truth, we on this side know you're not for anything good. Everything evil is what surrounds you. Bó ṣe dúdú physically náà ni inú ẹ ṣe dúdú. Ìwọ náà ẹlẹ́dàá ẹ ti gbàbọ̀dé, ẹlẹ́dàá ẹ ti mọ ibi. Òun ni ò ṣe rí ìyà ire tó ẹ. Bó ṣe ti rí àwọn bíi Báyọ̀, Ọládipupo, ìṣẹ̀dá tó wà lọ́ndà vengeance, ìṣẹ̀dá tó wà lọ́ndà pork daddy, gbogbo yín yẹn tẹ́ kóra yín jọ, tẹ́ ṣe structural group, tẹ́ ṣe the other group, tẹ́ sọ pé irọ́ o, wọ́n gbọ́dọ̀ mú Ọmọ́wùnmí wálẹ̀ ni. Kí ló dé, kí ló ṣe yín? Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ ṣọ́gbà yín. Ẹ ránṣọ yín níbi tó ti yá náà. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ ránṣọ yín níbi tó ti yá. Wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n láwọn critical thinkers. Obìnrin wà nù wọn, ọkùnrin wà nù wọn, àtolórí burúkú Anasukwo ìyá abirùn àti wèrè Dẹ́tọ́lá Àdùkẹ́ ọlọ́yàn triangle. Ó bímọ Ìbàdàn bí ẹni wọ̀yọ̀, ó bímọ sí kinní ní western world. Ọ̀rọ̀ ojú ọmọ ẹ̀ dà, ó ṣe correction sí. Ìgbà tán máa fún yín appointment, ó kó lẹ máa dókiri olóṣì olórí burúkú. Rí nǹkan ṣe sí life yín. Ẹ wá ní pé life ọmọ ọlọ́mọ lẹ fẹ́ máa fi tàfàlà. Irọ́ o, eléyìí sẹ̀, ó ti bọ́ nínú ìtàkùn pẹyẹpẹyẹ sẹ̀. Eléyìí ti lọ́mọ yín lọ́wọ́. Heaven have raised a standard for this one. Ẹ̀yin lẹ máa bógun lọ, ẹ̀yin lẹ máa wọ inú omi. Ẹ̀yin ni flood ayé máa gbé lọ, ní nísinmi. Àdúrà àti tèmi fún yín nìyẹn pé ìṣẹ̀dá yín ò ní nísinmi, ìṣẹ̀dá yín máa gbàbọ̀dè. Tẹ́ bá ń jáde ìta máa nà yín, ilé á lẹ́yìn ìta nà yín, omi á gbòdì lára yín, oúnjẹ á gbòdì lára yín, oríṣiríṣi lèmi máa ń rí all the time. I see so much. So gbogbo ibi yẹn ló máa ṣẹlẹ̀ sí yín. Ẹ máa jáde ẹ̀ ní wọlé. Ẹ̀yin olóríṣi olórí burúkú yìí. Tẹ́ bá ń wá nǹkan tẹ́ máa jẹ lọ, ẹ máa pàdé nǹkan tó máa jẹ yín lọ́nà. Ẹ̀yin wèrè òṣì yìí, ẹ̀yin ẹni rádaràda. Ní rẹ́ni tó máa speak fún yín lọ́jọ́ tó gun bá le. You will not have people to speak up for you. You won't have masses to stand up for you and say no, let's ask for justice for this person. Tẹ́ bá rántí bọ̀bọ̀ one black boy yẹn gbà yẹn. Tó jẹ́ pé gbogbo dúdú ló máa bú, ọmọ Nàìjà náà ni. Gbogbo obìnrin dúdú ló máa bú, òyìnbó bẹ́tà. Òyìnbó lòun máa fẹ́. Ẹ máa ní issue pẹ̀lú ibi tẹ́ ti wá. Ṣebí girlfriend ẹ̀ ló end up láti pa. You know what the black Americans did? They said they are not speaking up for him. Wọ́n ní because ó láwọn ò dáa. Girlfriend ẹ̀ ló pa. Wọ́n bẹ́ẹ̀lì girl yẹn. Kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ dòní. Kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ dòní. Ọmọ yẹn sì only self-defense ni. Even though they could see where she was physically assaulting him. Only self-defense ni. Bó ṣe máa jẹ́ fún yín, bó ṣe máa jẹ́ fáwọn ọmọ yín nìyẹn. Ẹ̀yin wèrè rádaràda yìí. Bó ṣe máa jẹ́ fún yín nìyẹn. Àti ẹ̀yin obìnrin tó wà nínú ẹ̀. Adéníkẹ̀ Yafa. 4x4. Fóònù ló lọ ń jí. Olòṣì olórí burúkú abiyamọ òfò. Ó fẹ́ máa fi rẹ́ ewé Ìyábọ̀. Oríṣiríṣi. Ṣàkí ń ṣe bí ọ̀ràn. Egun ń ṣe bí ẹran. Wọ́n ti wọ life Ìyábọ̀ pé they wish they are the one that have this type of life. They wish they are the one that has been treated like a baby girl. But tí wàá yín ò dáa. Kì í ṣe èèyàn gidi, ọkùnrin wo ló máa wò yín tó máa fẹ́ treat yín right? Because ayé tí yín gan ò dáa. Who will treat you right? You've never been. Ẹ̀yin gan ò treat anybody right. You want to be wèrè. Ẹ wá fẹ́ kàn treat yín like a human being. Ìyẹn ló ń ta yín lára. Ẹ wò pé yẹ kí Ìyábọ̀ máa rùn pa bí ẹ̀yin náà ṣe rùn pa. Ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́, ẹ fẹ́ ṣe kankan. Olòṣì rádaràda ní bí òṣì. Onísùtánà yẹ́lò. Ajílágo 5. Kò jí lóru. Kó gbàdúrà fáwọn ọmọ tó bí. Adéníkẹ́ ò ní jí lóru kó sọ pé àwọn ọmọ èso mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ń bí o. Báyìí ni kó ṣe wọ́n o. But èpè ló máa ṣẹ́ lórí ọmọ ọlọ́mọ. Irú kí leléyìí? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ ti ṣe iṣẹ́ ibi yín ní kọ̀rọ̀ títí.
àṣírí yín wá ń tú ẹ wá ń sunkún kiri mò ń jọlá tó ń gbà àwọn gàrí mi ò gbọ́ rí at this age and time kéèyàn máa gba àwọn half congo of gàrí kò sí ṣe full congo half congo ẹ lọ gba àwọn gàrí èmi á jẹ fùfú olòṣì olòṣì olè ó dàbí ẹrù olè ó dàbí ìmọ̀kúmọ̀ wèrè ẹni ibi tó ń pọmọ rẹ̀ bathroom kí ni what has your children achieved kí ni ìwọ àtàwọn ọmọ ẹ ti achieve òun tọrọ bárà náà ni at your age o ò tí ì rọmọ tó ń fún ẹ lóúnjẹ mò ń jọlá o ò lè jẹ wọn mọ́ bó ṣe wà yẹn o ò lè jẹ wọn mọ́ àwọn ọmọ ẹ kankan ò lè ṣoríire èpè ló máa pa ẹ́ kò sí kankan ní ọmọ tó bá ti fún ẹ jáde tó máa ṣoríire o bí wọn ní àbọ̀ fi abẹ gbé wọn jáde kò sí nǹkan kan ìwọ ìṣẹ̀dá tó ń jẹ́ mò ń jọlá yẹn olóòní fọmọ́rùn mi sílẹ̀ ó wà ń bẹ̀ ní court when they gave their judgment but ìwọ ní rárá o ó lò mọ̀ ju àwọn amòfin lọ ìwọ ló mọ̀ ju amòfin lọ ó mọ̀ ju àwọn tó lọ sí school tó ka lọ tọmọ gbogbo ẹ̀ oníwọ mọ̀ jù wọ́n lọ ó lò mọ̀ ju magistrate lọ ó ló ṣojú ẹ̀ báyìí nígbà tọmọ ohun mi ti fi mú ọ̀bẹ tó fi ń dún bú ọkọ ẹ̀ ṣe bó ṣojú ẹ̀ ni bí ibi ṣe máa ṣojú ẹ̀ nìyẹn láti òní lọ mò ń jọlá ó tún rí ire mọ́ gbogbo nǹkan tó máa rí báyìí evil ló máa rí ibi ló máa rí ó ní jẹun ọmọ mò ń jọlá ó ní jẹ́ ọlá kọ̀ọ̀kan ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ ti tiẹ̀ ó fi ẹrù tiẹ̀ sílẹ̀ ó fi yẹ́ ẹ sílẹ̀ olòṣì olórí burúkú kí ló ń wò tí yẹ́ ẹ fi lọ ń jábọ́ nínú bathroom olòṣì olè ó fẹ́ wá jẹ owó social media wàá jókòó ń kọrin kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá o ẹni bá jálẹ̀ àgbọn ata àgbọn ló máa ta ẹ́ ìwọ gan wà á ní anaphylactic reaction láti ara àgbọn ìwọ olóṣìwèrè o ò kọrin arò fún ìyá ẹ̀ o ò kọrin arò fún bàbá ẹ̀ o ò kọrin remembrance fáwọn láìlèjẹ olóhùn kọrin arò fọmọ tó bí o sọ pé anytime tó bá ti ń gbọ́ orin wèrè ló ń kọ orin o lẹ́yìn tí wọ́n bá ti ń gbọ́ orin tí ìwọ kọ wàá máa sunkún wà á máa pe gbogbo àwọn town crier bíi títí ẹ máa jókòó sórí platform ẹ máa sunkún lójoojúmọ́ ọ̀rọ̀ bí ẹkún ò ní tán lọ́rọ̀ yín ọ̀rọ̀ bí ẹkún sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹkún lẹ fẹ́ fi lé ayé yín sùn nǹkan ìyẹn ò ní tán nínú ọ̀rọ̀ yín kí ló dé ẹ fi àwọn ọmọ tí yín sílẹ̀ ẹ fi ẹbí yín sílẹ̀ ìwọ tó ò tí ì róúnjẹ jẹ ò gbé wòsíwòsí gbogbo igbá tó wà lórí ẹ̀ ò tó 5,000 naira ó rán ètò ń ṣe ẹ́ ó wá bó ṣe máa ta ọjà ó wá bó ṣe máa rán ọmọ lọ sí school ó wá ní ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló fẹ́ kú sí oríṣiríṣi. Moyor ṣé mò ń jọlá yẹn ṣé iṣẹ́ èyí or èṣì. she's both. torí ohun ẹ̀ ọlọ́run jokes apart and I'm really serious right now jokes apart she sounds like a man. Her voice is like, I swear, when someone was telling me that that's a female, I was like, damn. Lóhùn èkì tó tó yẹn bí ọkùnrin, ohùn ọkọ mi gan ò kí bí. No. Abájọ. Olòṣì bóyá náà ti fagbó because àwọn ọmọ ẹni tó ń fagbó. Olòṣì olórí burúkú aláyé bàjẹ́. Ó fẹ́ gba Grammy àbí kí náà gbà. Òun kọ́lá ní ọba kìíní sùn ni. Bọ̀bọ̀ kí ni orúkọ bọ̀bọ̀ yìí tó wà lọ́dọ̀ olórí ẹrú. Bọ̀bọ̀ tó sọ̀rọ̀. Oṣó òun ni olóṣù. Pátì nìyẹn bí wọ́n ṣe ń rádaràda nìyẹn. Olòṣì all of them look the same. Ojola, are you a Mr. or Mrs. Georgia? Mr. and Mrs. ni. Olòṣì. Anytime she speaks like this, I'm just like, ṣọkùnrin lélẹ́yìn. Her voice always make me feel she's a man. Honestly. Not only you until I saw her picture. Me too, I always thought it was a man. Olòṣì olóhùn kẹ̀kẹ́. Olòṣì aláyé bàjẹ́. Ó ti fokó bá ọ̀fun wèrè.
ibi tó ti ń ṣe ṣìnà kiri olóṣì alágbèrè Ó ti fi o- ẹ ti máa mọrú wọn ó ti- àwọn abiyamọ ó ti fi- alágbèrè. ó ti fi okó ṣe bọ́ òsán fún ọ̀fun rere. Olóṣì ọ̀lẹ ìwọ ń sọ̀rọ̀ ó ń parí the thing is the way they were all screaming Ìyábọ̀ 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 rẹ ó mà wá ga o. I have never in my lifetime, come across a female that has that kind of a voice. I know some females have a deep voice, like for example, Ira Star when she sings, or this Aya, what's her name? This girl that sang Copinas. You think that it's a guy, but theirs is of a different type, like a more sexy type, a more, it's good to the ear type. But this one, I swear to God, I would have, if nobody have told me that she's actually a female, I would have bet my life on the line that she's a male. Olóṣì ni Honestly. olóṣì alámàfródáìtì sọnù àwọn wèrè. And one thing I usually, think is that the fact that these people are so daft to the point that they think VDM is really untouchable, or VDM Imagine. can really get away, or VDM is doing the right thing. That is why the authorities cannot do anything about him. No. You guys are getting it wrong. Oh. Honestly, you guys are getting it wrong. Because if we look at the whole thing, who exactly is VDM? He's a nobody. He's a povo from the pit of hell. His family background, there's nothing elevating about his family background. He's not from a wealthy family, or a well-to-do family, or a family that has integrity, or a family that you now go come up for. No. VDM, I'm telling you, if Nigerian police or Nigeria wants to, deal with him right now, they will. Because who is VDM to Abacha? Compare VDM and Abacha, they are just like night and day. If they can do what they did to Abacha, who is that? Who the F is VDM? Who the bloody F is VDM? Kokodere, you're going far by Abacha. Eh? No, I'm just Anini, trying to, open Anini, their sense of reasoning. Anini, when Anini was Anini, I don't know if you know about Anini. Yeah, I know. Lawrence Anini was a name, was a force to be reckoned with. In fact, people that were in the police force then, if they transfer them to Benin, they are always scared because even police in Benin then they don't wear their uniform outside. Anini had police working for him. But when the government was ready for him, wọ́n mú báyìí bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mú ọwọ́ ọmọ kékeré ni wọ́n mú ṣákóló àtòun àtàwọn ọlọ́pàá tó ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo wọn náà fi ẹ̀yìn wọn tàgbá. VDM is just a mercenary that is being used at the moment to distract. Exactly. He's being used to distract the good people of Nigerians. Exactly. The And real the issue. election is coming up. So he's a distraction from the real issue that is going on in Nigeria. So when they finish using him, ẹgbẹ́ títì náà ti máa bá òkú ẹ̀. And exactly. Iṣẹ́ pẹ̀. So Abacha jìnnà. That's not I'm just trying to give an example, like for them to open their brain. You understand? Because the way they feel, like the way, if you hear them talk about this VDM guy, you will actually think he is one untouchable, someone the Nigerian police is scared of or cannot do anything. God, Nigerian police are one of the best in the world. I'm not talking about the ones that are standing on the road though. No, collectively. Yemeğimi de vermedin. Tamam, vereceğim şimdi. Çok uçuyor. Tamam, veririm sana. I'm talking about collectively, their rank. Like the ones they have this respect. Like if they want to deal with that guy, he's a piece of gum. I'm telling you, VDM for Nigerian police, he is a piece of chewing gum. They will just remove and throw away.
for the fact that they are not doing anything to him right now, they know exactly what they are doing. They are see, he has a purpose, they are using him for right now. And when they are done, yeah, when they are done, you will see how it will end up. And in fact, when that time comes, I'm telling you, I hope his mother will not come out that time. The way she has been keeping quiet, watching her son misbehave online, I pray she continues to keep quiet. Because if I hear pim from her mouth, when it happened, if she come outside do pim, she go collect wotowoto. So make she just continue to keep quiet, the way she has been keeping quiet when that time comes. VDM is nothing to the Nigerian police. If they decide to deal with his house right now, they will do it in a minute. In a minute. Just it show where it show worry now. You won't compare Showore get standing, he get level, he get connection, he get everything that VDM can ever wish for in his lifetime, and he will never attain. But see how they are dealing with Showore. So who is VDM that these stupid people, non-entities online, they will come and be singing praises as if he is one thing that the earth should bow for? Like, I don't get it. Are these people down? Even when Babangida was it Babangida then Obasanjo wanted to deal with Fela that they knew his family. As in, who in the Nigerian history, Olufumilayo Ramson Kuti is a name. She's our history. She is that girl. Well, authorities, yes, not a Jew, yeah. One of you or I'm telling you. deal pẹ̀lú ẹ̀. Ká tó wá sọ VDM ọmọ yóò lè. Ọmọ ẹrú VDM Ọmọ yóò lè. VDM tó ń jí adìyẹ. Ọmọ ẹrú lásán. You think like they are just looking at him for now. Ni ó ní nǹkan tó ń bá wọn ṣe ni o. Tó bá ṣe tán pẹ̀lú ẹ̀, he's a piece of gum, like I said. He's a mercenary. Ajẹmọ tó máa ń fi mercenary ṣe. Ọmọ ọ̀dẹ̀ àwọn máa sọ̀rọ̀ bí pé VDM, the government, you see, that is why no, don't play with that. By the time Nigerian happened to VDM, Thank you, Obasanjo. Ó rí yín ti dàrú. Escobar, when Escobar was Escobar, kí ni ò ṣe fún àwọn èèyàn ẹ̀? Kí ni ò fojú wọn rí? When they caught him, he even requested for the type of prison he would be in. But when the law was ready for him, wọ́n pa bí ajá. President Libya, when he did all what he was doing, when they were ready for him, wọ́n pa sí títì ní bí ajá, like a nobody. So VDM, ajá in fact, vulture ló máa jẹ òkú ẹ̀. You're just a bloody mercenary. Kí ló dé máa ń fi ọmọ ìránṣẹ́ ṣe? Ẹrú ni ẹ́. Ipò ẹrú dẹ̀ ló máa wà tó fi máa kúrò ní ilé ayé. Ṣé o ti rí gbogbo cases ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ń pa ilẹ̀ ni wọ́n ń pa ilé ẹjọ́ ni pé òṣùwọ̀n ò tí ì kún. Tó bá kún, ibi tó ń ju ẹgbẹ́ ẹ̀ sí, ó sì ń ṣe pátápátá. Wọ́n ti ní pé tí wọ́n bá fún ẹrú ní agbára one day, they will start misbehaving. You think you got power. You think you are that boy. You think you are all that. You are power intoxicated. You're telling a woman that is older than your mother, she's your baby, come to Nigeria. You're threatening someone, a fellow Nigerian like you. You're threatening her. And because they haven't done anything, they haven't said anything, you think you're all that. You're saying you're the fourth arm of government. Bro, oh boy, whoa, wájẹ, don't be silly here. Aṣọ tí gbogbo àwọn ráàtì ẹ̀yìn, tí wọ́n bá ju báńgà, tí wọ́n bá ju tear gas sáàrin wọn, gbogbo wọn máa fọ́n dàgbé ni. They just need to pick 3 or 4 of you, and that is it. And because the world can see your evil, kò síbi tó lè lọ tó ti lè seek asylum. You are a threat to our nation. You think Naira Kobo ma save? He couldn't even save himself. Ó fi pé apá ọmọjayé kan máa save. They can't save themselves. So you wèrè, ẹ̀yin yóò ṣì rádaràda
tẹ́ǹtì ọmọ ọlọ́mọ síta pé kó máa ṣiṣẹ́ ibi lọ VDM ló lè ṣe kò jọ àwa lójú because kò sẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ tí pé pé òun ló lè ṣe bẹ̀lẹ̀kẹ̀tẹ̀ ló lè ṣe Oríyọmí ló lè ṣe Quadri Hamzat Àsùpá ló lè ṣe eléyìí ló lè ṣe kíníkan ló lè ṣe gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀ ń lulẹ̀ ni Yomi náà Odogwu of Justice olòṣì wọn ra boxer fún wọn ra pátá fún náà ni at the end of the day you are all just a bunch of non-entity. Non-entity will always be non-entity. They are the first of people that have ever seen that a dead person is, feeding. Honestly, dead person. Òkú ló ń fún yín láyé jẹ. Òkú fún alààyè láyé jẹ. Òkú, hey, God have mercy. Òkú ló ń provide fún àwọn eléyìí. Àtijẹ àti ọwọ́ òkú ló wà. Ẹ wo bí ayé àwọn people ṣe bàjẹ́ tó bá yá wá láwọn giant of Africa ẹ̀yin wo ẹbí cockroach of Africa ọpọlọ yín ti dọ̀bálẹ̀ ọpọlọ yín ti dọ́ta èyí wèrè tó pèrè ń rántí mi wọ́n máa roam around ní a máa lọ káàkiri that 3 seconds video those are evidence. Kai! Can you blame them? VDM tún sì ṣe díẹ̀ náà àwọn tó ń sọ olòṣì papa shit ní scientists scientists that cannot define physics that cannot define chemistry what sort of scientist is that that has no knowledge of anything tó bá fẹ́ sọ section kìnìkan a lọ gbé Google nígbà táwọn ìyá òfò ìyá òṣì ìyá àjàrà bùkà tó ń lọ ṣe ìpàdé ẹlẹ́yẹ ló ń da ọmọ inú wọn kí lẹ wá expect. So wọ́n máa celebrate all kinds of non-entities now. These people will celebrate all kinds of foolishness because their ways are dark, their ways are evil. Their hatred towards a young widow kò jẹ́ kí wọ́n ríran, ó ti jẹ́ kí wọ́n má mọ bó ṣe lè ronú. Ẹni ẹlẹ́ni ti gbà ṣe wọ́n lè ronú kọ́bọ̀. Àpòrónú wọn ti sọnù all because they have hatred towards women. They are projecting their own hatred. Àwọn tó traumatize yín lọ bá wọn àwọn ìyá àti bàbá yín tí ò fún yín láyé gidi lọ bá wọn your parents that has failed you wo irú Báyọ̀ yẹn wo irú Báyọ̀ pẹ̀lú pé bó ṣe gbé nílùú òyìnbó ló ti marry ó yẹ kó ti go and heal go and look for healing but the fact is because me I'm interested in your case ò lè ní healing àbákú laṣọ ewúrẹ́ bó ṣe máa bá kú nìyẹn wàá rojọ́ títí wàá máa ké kiri ni ọ̀rọ̀ Ọmọ́wùnmí ló máa pa ẹ́ olòṣì olórí burúkú ọmọ òfò Báyọ̀ Ọlájípúpọ̀ ọ̀rọ̀ Ọmọ́wùnmí ló máa pa ẹ́ wà sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ kóra yín jọ sí ìdí ìbàjẹ́ tẹsẹ pé ẹ ní nísinmi ìsinmi máa jìnnà sí ẹ olòṣì ọkùnrin rádaràda ọkùnrin tó ń gbọ́dọ̀ fi tọrọ ọkùnrin ẹ ń ké kiri ojoojúmọ́ ó gbé fídíò wá ó fẹ́ fi ṣe evidence ní court ṣé ó jẹ́ kúrò níbi tó wà kó lọ dúró ti bàbá ẹ̀ Joseph Aloba náà ṣó ó ra tíkẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà wọn ò jẹ́ kó wọ pléènì ni olòṣì ọkùnrin rádaràda táìmù tó yẹ kó fi jókòó kó máa fi ronú bó ṣe máa fìdá àwọn ọmọ àlè tó gbé sínú ilé ó jókòó kó ronú bó ṣe máa fáwọn ọmọ ẹ lóúnjẹ ọ̀rọ̀ ẹbí ẹlẹ́bí ló fẹ́ pa ẹ́ ọ̀rọ̀ ẹbí ẹlẹ́bí yẹn náà ló dẹ̀ máa pa ẹ́ lòṣì ọkùnrin rádaràda èmi ò rí yín bá wí sẹ̀ àwọn obìnrin tí ò lọ́pọlọ tó ń fẹ́ yín ni àwọn tó ń bá yín sùn àwọn obìnrin wèrè rádaràda ọmọ òṣì tó ń doyín ni mo bá wí o èrò yín bá wí rárá ó ń sunkún profusely mi sì like bó ṣe ń sun ẹkún yẹn I love your tears wàá fẹ́ kékún wèrè ó pèrè ń Báyọ̀ billions ẹni tí ò tí rí thousand tó ń pèrè ní billions grandiose delusion dẹ̀ láàmú èrè ọmọ ẹrú. The only billions, like I said, the only billions that can attach to him is this stupidity. His level of stupidity is in billions. I'm telling you. Imagine. Oh God. Olóṣù nǹkan tó òun rẹ̀ wọ̀lẹ́ olè ọ̀lẹ. I'm telling you. Nǹkan tó 2 years dáhùn rẹ̀. of justice of Mohbad. Tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ Báyọ̀ zero nsìn tẹ́ bá béèrè kí ló ti achieve for 2 years
Financially, what have you achieved? Sorry, Nothing. if a man is achieving something great, that kind of a man will never have time to come and sit on a social media and talk about a woman, not even woman, Eh, talk about anything for hours and hours. Iṣẹ́ obìnrin ló ń ṣe Báyọ̀. You're doing a woman's work. You talk, 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 talk. That's a woman's job to talk. Eh? even women, even with our Ìyàwó ẹ talking, ẹlẹ́dàá we'll ìyàwó come, ẹ we gan go. zero We come, we go. ẹlẹ́dàá ìyàwó tó gbé sílé àti ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ ẹ báàbù zero torí tí wọ́n bá ní ẹlẹ́dàá tó wà favourable fún ẹ ìṣẹ̀dá ẹ tó wà favourable ó yẹ kí ti ìyàwó ẹ kó lè wà favourable kó lè affect your life but that one e no affect your life in a positive way. Okay, Ìṣẹ̀dá Báyọ̀ ti gba àwọn ọmọ tó ibi. wá bí nǹkan àwọn ọmọ tó wá bí Ìṣẹ̀dá nǹkan wọn ti gbà bọ̀dè. ṣẹ̀dá àwọn ọmọ tí ó wá bí òtún wá wà favourable fún Wọ́n ti gbà bọ̀dè sẹ́ẹ̀. Bio zero. If you don't understand what I'm trying to say, what I'm trying to say basically is your destiny, positivity, Ó ti wà truncated. that of your wife is zero, and that of your children, zero. Like for example now, anytime tell me about oyún tí bá bímọ, my husband they get better projects when they come in way. Like millions. When I talk about projects when they give millions, when they come in way. Anytime I don't get 3 children, and this happens whenever I give birth. Out of nowhere, better project will just land my husband table. So Bayo, how your own they be, because there's no way there's no way if the destiny of your children are elevating your life, you will not be on social media and be ranting talking about someone else's life, someone else's family, someone else's child's DNA. Oh ni ma ráyè ṣé orí ọkọ tèmi. My husband does not have TikTok. Come on, sọ pé ó fẹ́ máa ṣe justice of Mohbad. But look at you. Very useless thing. Wọ́n ti lo ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ Báyọ̀, wọ́n ti fi ṣògùn owó. Òun ló ṣe ń pera ẹ̀ ní billions, but kò rí owó kó jáde. Kọ́bọ̀kọ́bọ̀ ló ń kó jáde. Wọ́n ti gba ire lọ́wọ́ Báyọ̀, wọ́n ti gbé bílé lọ́wọ́. Ìgbà tó ń kúrò lọ́sípítù, ìṣẹ́ kan gbọ́mọ fún, ibi náà gbé fún. Olòṣì aláyé bàjẹ́, ọkùnrin ibi, ẹni ibi, àwọn òòyà, ẹni ibi, ẹni ìkà. Wẹ̀ bí ẹlẹ́bí títí, òní kán má ní kí láìlè jẹ́ má continue. Kí ni títí ẹ nínú ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ Báyọ̀, kí ni títí ẹ nínú ọ̀rọ̀ yìí? Chimpanzee na Bayo bulldog. Oh my God, the TV tamo no be so. Torí ó come back ni for the past 2 years. Toothless bulldog ni. He's a toothless bulldog at that. Olóṣì. Bayo bulldog from now na Bayo bulldog. Nereye gidelim canım? Ne? Ṣé ẹranko? Ó dẹ̀ ń sunkún. You can't tell you why we dey do kinní kan ṣaṣángélé olóṣì ẹlẹ́nu yàmàyàmà láyé bàjẹ́. Ó náà ń ṣépè fún ẹ. Èpè ló máa pa ẹ́ Báyọ̀ Ọlájúpúpọ̀. Èpè òun ló máa pa ẹ́. O ò tí mọ nǹkan kan, ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́rìí nísìnyí. Àwa gan ti wà nílé fún yín. Èpè ló máa pa ẹ́. Wọkùnrin ibi ẹni rádaràda ẹ̀. Olóṣì. Your almighty Berekete couldn't do anything. VDM now is your savior. How ridiculous. How ridiculous. I've always known they are very daft, but I didn't know. But this DNA thing, just hit the nail on the head because hey! On critical thinkers.
Critical. You guys are critical thinker. Your daftness and your stupidity stinks. It reeks everywhere. Critical thinkers. Ni ike ko shida. Káàárọ̀ ẹ káàsán o gbogbo ilé. Ẹ kú wájú o. That's my Jare. Share. Okay. A dúpẹ́ mà. Ẹ kú weekend mà. Yes, ma. Mi tí rí Josie bá sọ̀rọ̀ lánàá torí orin ẹ̀ tó kọ. Joseph Aloba. Mi ríru eléyìí o. Ọlọ́run máa fi ń dẹ́rù bọ̀ lọ́rọ̀ ni but eléyìí mi rírí. Ìgbẹ̀yìn ẹ Joseph Aloba torí kà ní ẹ ọ̀dájú o ti gbé èṣù mi. Torí kíni? Torí a fẹ́ dà ilé ayé. Àwọn tó lu ọmọ ẹ pa tó bú lágbájá. So is this going to be the end? Within 10 minutes ọ kúkú now. Tẹ́wọ́ sọ di bàbàrà. Ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ṣe CPR ó pé ìyàwó ó pé gbogbo medical care kíní health care gbogbo wọn wà. Kí ambulance tó dé ọkùn ti lọ. Bọ́mọ yẹn ṣe sọ mo ní ó likely kò jẹ́ blood clot ló máa pa nítorí long distance. Ẹ̀dẹ̀ wá sọ kú ìdí kíní. Èèyàn kan ní àwọn tó bá wà bẹ́jọ̀ máa kan kú ní wọ́n ṣẹ̀sìn wọn lánàá ni. Àwọn ọmọ ẹ̀ wà nulẹ̀ grandchildren wà nulẹ̀. Lóríṣiríṣi. Kò lágídí yẹn lọ́ fi ń ṣe pé èèyàn jẹ́ èèyàn. Agídí yẹn ó jẹ́ nǹkan tí wọ́n fẹ́ tẹ́wọ̀n bá tọ́ka sí pé nǹkan dáadáa ni. Tó bá fẹ́ lágídí wà ní lórí nǹkan tó jẹ́ pé ó wà lórí òtítọ́. Ẹ mú gbogbo owó èwo ló ti ẹ̀kọ́ mi gbà tó mi ìdásísì inú owó yín. Gbogbo àwọn ẹgbà gbogbo lọ́ọ̀yà gbogbo wọn ló ń gbàbọ̀dé for what? Who are you? Kí ni ẹ́? Ìwọ dẹ̀ bàbá Dangote ní ẹni àbí Ọ̀tẹ́dọ́lá. Torí ẹranko tẹ́ran bọ̀tà sí very dirty boy ọmọ òṣì ọmọ ọ̀ranù ó ní tó bá jẹ́ pé millionaire will never do that ẹ tó lówó tó lórúkọ we never do òṣì tí stupid man yìí ṣe ẹ tún wo nǹkan tó tún ṣe lánàá ojú ẹ ń tì mí tí ò bá rẹ níbẹ̀ sọ Joseph Aloba tó fẹ́ kọ́mọ yìí kó wáyé asán kó má ní nílẹ̀jì tó fẹ́ ń wẹ̀ kí Mohbad lérí olúwa kó wáyé asán kó má ní péyàn kan pé kíkíní ẹ̀kọ́ generation ẹ̀kọ́ cut off kí generation ọmọ yẹn cut off bọ́tọ́ ọmọ yẹn ti rí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó ti rí kò dẹ̀ ní jẹ́ kó gbádùn ò ní gbádùn ọmọ máa ṣẹ̀sìn ni tó bá àwọn ẹ̀kọ́ lọ sin ọmọ yẹn bá àwọn ẹ̀kọ́ máa sin lọ jẹ́ very wicked heartless evil man mi ìrírò èèyàn bíi tiẹ̀ rí bó ṣe ń gẹ lọ́wọ́ ló ń bòrùka bó ṣe ń gẹ lọ́wọ́ ló ń bòrùka very dirty boy tó sọ pé òun wá kí ni wèrè ẹ sọ pé òun wá vindicate àwọn wèrè burúkú náà ṣé vindicate nàbí kìtà ló lóun sọ Naira Marley tó ń ná ọmọ ẹ káàkiri ẹnu ẹ la kúkú gbọ́ ó kúkú sọ́nà àwọn interviews tó lọ ṣe ó tẹ̀lé ọmọ yẹn lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nà wọ́n tún ajá sí wọn a rí ibi tó ti ṣe bí dìdìrìn níbi kan tó ti wọ white bẹ́ẹ̀ tọmọ yẹn ní ẹwọ gbára òun pace tọmọ yẹn go through kò ní jẹ́ kó gbádùn Joseph Aloba pace tọmọ yẹn ọmọ yẹn wọ́n búlì ẹ̀ lójú ayé wọ́n tún wá búlì ẹ̀ tó tún kú torí èmi ò mọ̀rú èèyàn tí wọ́n Joseph Aloba àwa tí mi mọ ọmọ yẹn rí the way ó máa ká mi lára ni how much more wọ́n tó bí Joseph Aloba mi wàá mọ̀ mi mọ̀ náà bóyá àwọn kan ló bí ṣáà dónà torí tó bá jẹ́ pé wọ́n ló bí ọmọ yẹn mi rò pé ó yẹ kó máa ṣe ibi tó ń ṣe yìí kò yẹ kó máa ṣe ibi tó ń ṣe yìí Joseph Aloba ọlọ́jọ́kọ̀ ti dẹ very dirty boy òun grant ta wọ́n máa ṣojú pẹ́kípẹ́kí lórí irọ́ wọn náà ló ní ṣe kò wá ṣàǹfààní fún ẹ kó gbá kú ọmọ yẹn kú ó lóun lálàá pé wọ́n dodge bullet ṣé nǹkan aṣọ ọmọ fún yàn sí èèyàn ní kéèyàn lọ káwọn ọmọ yẹn wà láyé ó lóun dodge bullet
ó wá ń sọ kátikàti wàá sọ eléni wàá sọ bí lọ́la ó wà consistent ẹni tó jẹ́ ọ̀tá àwọn ọmọ ẹ àdúrà dúró ní òṣì ó kọlù very dirty bọ ọmọ Vincent Martin ọmọ òṣì ọmọ ọ̀ránù ọmọ tí ò rẹ̀ bí tí ò rí ìyá bí bó ṣe ṣe yẹn náà ló ṣe máa wálẹ̀ ẹ jẹ́ ká ó máa jó lọ very dirty daft boy gbàtó òní òdeyàn gidi tó ẹ kírú ẹ máa bú Ìyábọ̀ Òjó àbọ̀ òmùgbà tí wúmọ̀ yìí ti wà ní industry ìwọ fẹ́ mu wálẹ̀ who are you ọmọ yẹn ó lè gbogbo owó tó gbà ó yẹ ká nà án pa kẹrẹ ni pé báwo ló ṣe tọ́ ọmọ báyìí kò tiẹ̀ try rárá honestly kò try. wá jókòó wá máa bú àgbàlagbà ewu mi tẹ̀lé àkáǹtì fún tọ òun àti Yomi ó máa ń rí mi lára mi lè gbọ́rọ̀ wọn màmá ò pẹ́rọ àwọn ẹ̀rọ kòwò lélẹ́yìí ṣé ìyá kan ló bí àwọn eléyìí àwọn ẹgbẹ́ yín wọ́n wà ní ìta tó ń ṣe dáadáa láwọn ọmọ kékeré bíi títẹ̀ tí over 40 plus ẹ jókòó ẹ bá ayé èèyàn jẹ lórí social media àti tó ti gbogbo ẹ lọ ìtọ́lọ́ ti gbogbo ohun lọ Grace ayé ẹ ti bàjẹ́ mo mọ̀ pé gbogbo anyway mo mọ̀ pé inú Grace máa dùn wọ́n torí kò ní fẹ́ nǹkan tó máa torí tí ipá kórè dé tí nǹkan bá ṣe inú àdùn pé kò fẹ́ ní tì láti torí relationship mi máa wà tó ò ní fẹ́ kí Ọlọ́run kí kó máa remember pé oníkọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ẹni yìí so kò kọ Grace ó ti dáṣì Yomi lọ́mọ yẹn torí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó ti cry out kó ní kí Yomi má bàyí ẹ jẹ́ Yomi ológo máa gbà ní 20 kìíní kan 100 years ago ojú òtí ẹ ara kò lọ ẹ Yomi Fabiyi náà olóṣì ẹ̀yìn ọ̀bàyé jẹ́ ẹ̀yìn arógòbògò jẹ́ gbàtẹ́ ẹ̀ lógo lò ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ nírú àwọn èèyàn báyẹn kéèyàn ní kí tí wọ́n bàjẹ́ àwọn tó ń ṣe dáadáa nú ayé láwọn tó ń ṣe dáadáa nú ayé èèyàn gbọ́dọ̀ rírú wọn kéèyàn ní kíkọ wọn bàjẹ́ Yomi Fabiyi fake doctor olè ogoless ojókòó sí UK bẹ́ẹ̀ yẹn sọ ṣòṣì kiri ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ wa àwọn tó ẹgbọ́n ti lọ ṣe owó wà on vacation ìtòbá sí vacation wà níbi tó ti ń produce mo ń gbọ́ kíní Rotimi Salami lánàá ó ní until today he works every day ó ní iṣẹ́ mi gòhùn lílè lọ ṣe láwọn àwọn tó bẹ ní industry nìyẹn they have done well for themselves ṣùgbọ́n ìkà ẹ tó bá ti ní ìkà nínú kò ní progress ẹ tó bá ti ní ibi nínú ayé ẹ ọlọ́run ò ṣe magician what you sow you shall reap ni orí báyìí ẹ ṣe bàjẹ́ ìpín á wà lójú ẹ wọ́n ọmọ bó ṣe rí ọmọ ò lè sọ ìbò driver lásán wọ́n ń gbà ọmọ lọ sí private school ní Nàìjíríà gbà kọ́ tí a ní driver á ti lọ bí 30 or 40 years ago sí máa yẹn ó nítorí òun ò kàwé ọmọ òun gbọ́dọ̀ kàwé òun ò gbọ́dọ̀ fojú irú bó ṣe ń lòun yòó ọmọ òun ò gbọ́dọ̀ ṣerú ẹ̀ ó jókòó òṣì ó bàtà yí aláyé jẹ́ ọmọ tó ti kú ọmọ inú ẹ̀wọ̀n 26 years old ó rò pé ẹ tó bá gbowó òkúta ó lè fi ra kankan ni owó èpè ló ń gbà náà gbogbo nǹkan tó bá fi ṣe ó máa bàjẹ́ ní Yomi Fabiyi àti Joseph Aloba àti gbogbo yóò lòṣì tẹjọ ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn if it's not for Ìyábọ̀ Òjó ṣáà lè jókòó ẹni báyìí obìnrin yẹn lo platform ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ó ṣe everything ó ní kọ́lẹ̀ ètò ọmọ yẹn. kí woman yẹn ti mọ̀ kó ti jókòó jẹ́jẹ́ kó ti dákẹ́. lẹ́sìn ló tiẹ̀ jẹ́ fún lẹ́sìn ló jẹ́ fún. ara bí amọ̀ ò jẹ́ kó ṣe tó dé orí fídíò táwa náà rí. Nàìjíríà wọn ò gbà bẹ́ẹ̀ wọn ò gbà bẹ́ẹ̀ wọn ò ṣèyàn tó dáa wọn ò gbà bẹ́ẹ̀ ẹ wá mọ̀ bí ìlú yẹn ṣe bàjẹ́ tó ṣé wọ́n ń gbàdúrà ni ṣùgbọ́n èèyàn burúkú ni wọ́n. ṣé wọ́n ń gbàdúrà ṣé wọ́n mórí téèyàn kan tó ń fi bí káàpù redeem kó ṣe tóbi tó ṣọ́lọ́run ò gbàdúrà ni ṣùgbọ́n èèyàn burúkú ni wọ́n ìtò dánú ojú 10% èmi ò ṣe Nàìjíríà I'm sorry ó ti pẹ́ tí mo ti máa sọ lọ sí. ó lọ sí Joseph Aloba tí kò bá ń ṣe Ìyábọ̀ Òjó tó lọ ṣe exemption tó ní kọ́ exhume Mohbad ṣé ìwọ máa wà nípò tó wà lẹ́nìí ó ló ṣe ààrẹ ṣe bó ti jókòó ti gba ká mọ aláyé bàjẹ́ ó ti gbé owó òkú ọmọ ẹ̀ ó ti gbẹ́sùn sọ́hún ó ti dákẹ́ ẹni ẹlẹ́ni tó wá dìde pé ọmọ yẹn kò gbọ́dọ̀ kú bẹ́ẹ̀ yẹn ó wá gbógun tì í kò ní bá mi ra gbá fún ẹ Joseph tìrántìrán ẹ. ó ń dá irun ó ṣòṣì kiri owó oní ìmọ̀lẹ̀ yìí ṣé wọ èèyàn Ọlọ́run ni ẹ́
Ọlọ́run mà tóbi lọ́wọ́ ó ti jẹ́ káàrà kó ti wọnú ẹnu ẹ̀yẹn kó fàyà bí Ọlọ́run ó kàn jẹ́ pé grace tọ́lọ́run fún wa sí ni irú ọmọ Joseph ó gbọ́dọ̀ dárúkọ Ọlọ́run ṣé o mọ Ọlọ́run ṣé nǹkan tí Bible preach nìyẹn olórí burúkú olòṣì wa máa kó sí white tó máa white tó jẹ́ pé o ti sọ báǹtẹ̀ sábẹ́ ṣé bọ́lọ́run ṣe sọ nìyẹn kéèyàn dopó láàmú ọmọ tó gbélé ẹ lọ́wọ́ ọmọ tó gbowó kò mú ẹ tó nílé láàmú àbí kí ló ti pè olórí burúkú. Nínú gbogbo ẹbí ẹ òun nìkan ni Mohbad pè sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ní pé dádì ẹ má bẹ̀ẹ́ kó ṣe sọ fún ìyá kó ṣe sọ fún ìyàwó ẹ kò ṣe sọ fún àbúrò kò ṣe sọ fún everybody tó wà nù ilé ńjọ́ yẹn ó ṣe wá jẹ́ pé ìwọ nìkan ló sọ ó ti mọ̀ pé olóṣì ni ẹ olórí burúkú bàbá ni ó ti mọ̀ ẹ́ ọmọ yẹn ti mọ̀ àmọ́ báwọn tó bá máa kú yẹn ó máa ti ní ìfura kò jẹ́ kó gbọ́ nǹkan tọ́mọ yẹn sọ ó bàbá bẹbí náà jẹ́ náà ni ó bàjẹ́ o ayé bàjẹ́ wọ́n gbọ́mọ ilé ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n yà fọ́tò ẹnu ẹ náà ló fi sọ o ẹnu ẹ burúkú yẹn Joseph ló fi sọ o ó gbọ́ ọmọ yẹn lé ẹ lọ́wọ́ ó gbowó kò mọ ẹ ní láàmù ló lóun fẹ́ ọmọ ẹ tó ń jẹ́ láàmù àbí kí ni wèrè ẹ sọ ọmọ yẹn ó ti script orúkọ ọmọ ẹ sórí ọwọ́ ẹ kó tó kú ó pè é ìgbà tó lọ sí bẹ́ẹ̀kẹ̀tẹ̀ àbí tó ní láàmù àbí Victor ọ̀wọ́n àti àwọn draft followers ẹ̀ ọwọ́ à ń gbé kiri wọ́n ọmọ ń pè Liam is a Scottish name ó lò sí. èrò ọ̀rì ọ̀ torí ẹ̀ lọ́mọ yẹn ọwọ́ yóò lè bá ọwọ́ yóò lè kà bàbá ẹ̀ dúró ti lẹ́yìn ni welcome da British.